of November, tape Прямо 3. на корпус, да, вот по нашему. Even one condemn or supposition or speculation that our line of gun port is not vertical. Да. You can make the mark with the help of pencil and with the help of this angle. But then it's very important for the model to be sitting. Yes, you must be sure that the model is sitting absolutely parallel to the surface of the planet, to the surface of horizontal line. Мы же для чего кильблоки-то эти, да, делаем? These key blocks are made especially for fixation the model horizontally. Okay. So he's measured that in advance. So when he says he measures that these lines are vertical, all he is doing is putting this up close. Yes, putting close. And looking with his eye. Yes. The shablon is not really necessary. Yes. Because our angles are 90 degree in the case of our frames. The frames are at the same right angle. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Right. Да. И поэтому на практике, вот когда мы делаем все вот эти пушечные порты, получается так, что мы сначала делаем все нижние кромки, выставляем и верхние, то есть делаем раз, а потом начинаем ставить эти. First of all, we are busy with making the lower line of the gun ports, all of them. Оно просохнет все, да, так сказать, вот. Потом ставим боковые. Then, when the glue will fix this noble kinds of woods, then we fix the vertical sides and then the upper line of the gun port. When he made this, when he made these two, this one and this one, when he made these two frames, it's possible to make this one at 90 degrees if my shablon, where's the shablon? А там вот он вставлен, смотри. Just the one as well. That's it. For example, if this is 90 degrees everywhere, if this all 90 degrees, if we've checked this and we put this inside and I hold the shablon flat, then 90 degrees. Yes, 90 Another way to test. Yes, the same test. Or to make shablon that fits perfectly in here with no space, that is all 90 The degrees. same, Another 90 way degrees, to test. yes. But only concerning the middle frames, where the Yes, 90 angles are degrees. 90 degree everywhere, not here on the Not stern every- and on the bow side. Yeah. So the important rule for gun ports is the bottom and top edges are always parallel to the deck. Yes, always parallel to the deck. It will be clearly. Some model makers are not busy with checking up the parallel lines of the upper and lower lines of But the as a judge of a competition, this would deduct Yes, marks. of course. Okay. So top and bottom always parallel to the deck, and we can ensure that by using those two templates that he created. Here's the 8mm one and that one to mark the lower and top, and then the left and the right are always at the vertical to the waterline. Is the waterline always parallel to the keel? Not always, but in our case, when we are making the model, we artificially do this. So in other Sometimes words, the model ship, sometimes the real ship has a different on the stern 3 feet, really. Glass bungalow, for example, artificially made this when the depth of the stern part of the ship was deeper 3 feet than the depth of the bow part of the ship. Bow Okay. part. so for a model, the left and right of the gun ports, if they are perpendicular to the keel, is this good enough? Yes, it's good enough. Okay, perpendicular to the keel. Okay. Как нижний, на самом деле, да, порт. То есть в этом нету ничего необычного, да. Вот, так, мы уже видели сегодня, когда мы собирали этот порт. Так же, как нижний, единственное что поскольку наши вот эти кромки кривые, да, наш шаблон будет вставать вот под углом, да, вот и все. We must take in mind that in this position the
sides are not under the right angle to the horizontal line. It is curved. The surface is very difficult, not simple. And our schablon will penetrate through this gun port hole not very easy. We must be careful with marking. We must take in the mind that the surface of the board is not vertical to the keel. And we must put the schablon horizontal to the waterline, not perpendicular to the board. Okay. Я им показывал, как на палубе на чаках опираются, да? Вот, it's, да, our шаблон. Так, сейчас это все. Ничего страшного. Миш, давай эту штуку передвинем туда, где свет есть, а? Да? С этой стороны тень. Just cut for a second, Ivan. Или перед... Так, Тут пленку за это. понятно. So the key thing Вот, here. мы это, да? Оу, да? Вот. Вот как мы это делали? У нас шаблон высоты от палубы. Deck. С The каждой first стороны. schablon, it is the Template. height from the deck to the lower line of the gun port. Yeah. Что-то аналогично. Same as before. Say to him, same as before. Yeah. And the important thing to realise is that this deck port will be parallel to the waterline, not Да, perpendicular to the surface at the hull at that point. No, it's got to be like that. Crucial to do right. Понимаю. Да, все. Вот. Так. Значит, осторожно. Что там такое? Сейчас я это сделаю на циакрине, чтобы быстрее, да? То есть. Now he will use Да. this cyclinical glue Сейчас. in order not to wait during 20 minutes. Sure. Да. Это экономия времени сейчас, да? Economy of time now. Да. But in future, Да. use only PVA. PVA. Yes. Only PVA. Да, я показывал сегодня. There's just so much confusion Oh. about glues and which glue to use, PVA, CA, do you know what I mean? You see it on the forums all the time. It's good to know that Dr. Discussion is every Michael time. has just kept it simple with PVA only. Yes. And the Proxon thermo glue for copper. Yes. Поставили, да? То есть боковую стенку мы также поставим The сейчас. side wall, Да. you shall mark. Да, я не буду верхнюю ставить, в этом нет необходимости сейчас, потому что... Now the vertical wall is preparing. Вот мы вот это. Вот. Angle, да? It's... Yeah. The angle is 90 Вот. degrees. Ну. Не успевает он с тобой. Ты носишься как пулемет. Нет, я просто покажу. Вот. Yes? Вот, еще раз показываю, One да? more time. Щель покажите, да? Потому что No прямой good. угол. Нет. Not good. Oh, Good. Да? Can I Yes. show the camera? То есть за этим следим, да? То есть как бы... You can see here, he's cut the piece not at 90 degrees across there, but on an angle. Be careful with this angle. The angle must be 90 degrees. The angle is not 90 degrees. Here, not 90 degrees. Sorry. Because this is not 90 degrees. Understand. That's in focus. I think that's the point he was trying to make. I have Ну, я lost. им говорил, что она должна Yeah. быть широкая, тогда можно не делать углы, а вставлять стандартные. So а that потом now сюда sits. просто. You can see along there, it's going to sit on the surface of this piece because it actually has to sit on an angle. So you had to cut that piece accordingly. In focus, is it? Can I just interrupt at this point, please, Alex, and ask how did he come up with this angle? He copied this angle from the plan. He copied it from the paper. From the paper where is our new
frame system of coordinates, where we have 17 millimeters. The plan where we marked 17 millimeters in our case. Следующий будет поставлен, да, у нас? Вот. Это у нас не очень палка красивая, да? Сейчас я приведу, как мы возьму. Решать, что она кривая должна быть. Вот. Не жалко, Да. привить. Нет. Вот я им говорил, что у нас должно быть два шаблона. That we must Ширины have two и schablons. высоты. The breadth and the height. Вот если мы сделаем точный шаблон, я имею в виду ширина и высота, его нам не повернуть будет под углом. If you shall prepare the exact schablon in one piece of wood, we cannot turn it. И поэтому он тоньше. Вот каждый шаблон, вот That's за why ширину, да? Every schablon, schablon of the width and schablon of the height Да. is slightly lower in another measurement. If it is schablon of the width, the height is less than the height of the gun part Нам надо hole. повернуться. Understand? Yeah. Yes? Сейчас я обрежу тогда, чтобы не было этих. Just a moment. Да. It is not necessary. Вот. Да, он у меня ходит. Now we have the place for maneuver. Да. Maneuvering. Это у нас будет ширина. It Да? will be the breadth. Да? Вот. Ну просто она меньше, да, для демонстрации. Вот. Зато мы можем вот вторую косяк поставить по ней, да? Вот. And we can establish the second wall, not vertical, the second vertical wall of the side gun port with the help of this schablon. Аналогично, как мы вот работали с этим на самом деле, да? Мы вот так же вставляли. The same way Да. that we did it before with the right-angled Ну, вот gun так port вставляли, да? Вот так же делали. and checked up all the angles. А And здесь вот here это уже не проходит угол, да, изменился. the angle has changed and this schablon cannot penetrate. That's why we prepared another schablon. Да, он проходит, да, на самом деле. Ну вот мы фиксируем, да, вот так. And we fix the second wall. Это понятно, то есть как бы, надо это собирать его полностью или нет? Вот. Is it necessary to gather these four frames one after another, or it will be enough for understanding? I think I understand. But this schablon, this has 90-degree angles? Not 90-degree angle. Здесь же не 90 градусов. Здесь? Не, где? Здесь 90. Он же перевернут туда. Ну и что? Ну я же говорю, я беру сейчас, что вот. So the schablon does not have this oblong shape. Just a moment. Сейчас. Подожди, сначала он нарисует. Значит так, я тебя First of all, нарисую. he will make Значит, middle, да? Gun port. Middle Middle gun gun port. Ширина N, да? Вот. yeah. На юте gun port, да? gun port in the stern part. N, да? N1, N2, да? N1 равен N2, они одинаковые, правда? Equal. Ширина. Yes? The breadth is equal. Вот. Сюда мы, так сказать, мы пользовались, вот профиль нашего шаблона, да? It was the profile of our schablon number one. Yeah. Yes? Yeah. А здесь он просто должен встать вот в такое положение, наш шаблон. And here, our schablon must be in this position. Yes? Вот именно поэтому мы его делаем уже, да? На That's самом why деле. our schablon is slightly narrow Да. than the height of the gun port. Мы используем один и тот же. Один и тот же, ну, для того, чтобы ширина была одинаковая. Просто я ему не делаю его в полную высоту. I understood too. This schablon with the same profile is the same stick. Same schablon. The same, not That's schablon why number I one. wrote F and F. So the height of the schablon will be the same. Yes, this is the same schablon, which is narrower here, and it permits us Which to is put not it as in. high. Which is not as high. Yes, yes. That's why we can this- use this schablon here. Yes. Это один и тот же шаблон, да, просто It is он the same шаблон. настолько Yeah. узкий, что, так сказать, его можно здесь повернуть, а здесь остается поэтому пустое место. So when we put the schablon in, Да, пусть рассказывай. so we have to imagine that the schablon here is actually as wide as the gun port. It's not in this example, unfortunately. We put it in and we turn a bit.
and we turn a bit, and then it will take, I don't know. Шаблон must be not so high. Here, these sides of шаблон must be touching both sides. left and side, Yes. and right sides. And Yes. here the same left and right. But only when you turn шаблон a bit. Yes. Only when you turn шаблон a bit. Not when you put it in straight, because remember this gun Привет, port Анастасия. is on an angle. This distance, да? And all our... Вот. Про что? Шаблон number one, да? For this distance, Про да? какие деньги? Yeah. Вот. And all our guns have Да, они Same same distance. distance, да? Same Вот. distance. One шаблон, да? Yeah. Вот. А сколько For денег this заплатили? 100 distance, первый раз, да? another шаблон, Another да? шаблон. Number two, Another да? шаблон. Вот. And За первый this раз. distance, all our guns have a constant, да? Distance, вот. Yeah. Ну Yeah. ладно, давай мы это Yeah. простим. I understand. Они не жадничают. pencil, yeah. Если я сейчас им напомню, они будут себя чувствовать виноватыми. А человек никогда не должен чувствовать себя виноватым. Давай мы это простим им, они потом компенсируют. Yeah. Или это так важно для тебя? Да? Ладно, тогда я тебе отдам. Сколько там часов с ними говоришь? Anyway, no, actually cut that. Ничего не проси. Сильные всегда все сами дадут. It's no problem. Читал Рыбастер Маргариту? Ну, помнишь этот эпизод? Нет, 124. Сейчас. Возьмем да? Imagine that we are making Aha. Да? the gun course on this, using only this drawing. Yes? Okay. На нашей So палубе we're из dealing with фанеры, gun On да, our deck from the plywood, мы рисуем, кроме просто разметки порта, рисуем линию вот до we are диаметральной. marking the line till the X of symmetry. Да? О, вот. With the Why point why inside. do we choose this point here? Why not here or here? Because the angle of shooting must be more по sharper. По кромке. Sharper. Так. Да? The angle of gun must be more capable to shoot ahead. To the moment. Yes, but hang on, please. My question. Where's perpendicular? Hang on. Make sure you get this around. What We are on the making plan. this side not perpendicular to the Not board. perpendicular. No, not perpendicular. Но. We But even can what- do this if Oh, we need any to shoot angle. directly to the movement of the But ship. for the shape of gun ports. Directly Which point? Yeah. But why not hit this point? Well, let us. It is your captain. Make yourself. Ah, the captain chooses. Yes, this is the captain. His decision. But from the plans, how do I read the plans to know how I must build the On model? the plan of Rivali, these plans are marked in correct way. Да. Here, we have no correct way. So on the plans of Le Mercure, they have not marked this angle, so I will need to create this angle according to my choice. Yes. Но вообще, is your choice. они же старались, чтобы ширина порта была одинаковая, на самом деле, да? Поэтому при изменении угла, да, вот если мы вот так вот нарисуем его, да, Here we shall mark он будет this вот way. такая вот The дистанция, breadth да? is. Да. Возьми линейку просто, ширину линейки. Ну вот ширина линейки, вот она, да? The Вот. width of the ruler and Да. width of the ruler. И вот будет ширина, The width, yeah. ширина линейки здесь, The width одинаковая of будет the gun ширина port тогда. must be the same. Да? А но если мы померим его вот здесь, But да, if он you будет другой на measure самом here, деле. Вот чем The здесь. distance is not the same. Косая линия опять. Because of angle, cosinus, Ау. Вот, косинус. sinus, Да? cosinus. Вот. Yeah. So he's saying that the distance along the deck is larger Larger than the distance here. there, because this is a straight line and this is a curved Yes. surface. But your question is another. Why this angle? Why not? Yes, angle? yes, Why yes. not 90 degree to the board? Yes. Yes. Because it is the necessity to shoot close to the direction. Maybe of there is a movement ship of the there that they want to ship. Yes. Maybe there's a ship in front of them. Да. I Вот если мы understand. здесь нарисуем его погонный порт, да, он будет еще больше тогда, правильно, по длине. Смотрите. Оу. Imagine this. Оу.
You can even do this. This way. Самое главное, чтобы вот эта ширина его осталась постоянной, потому что она зависит от калибра орудия, правильно? Ему должно быть удобно. So he is saying, is it correct when I say that the two parallel lines, the distance is always the same? Yes. Always. Always. Every gun port Always, on the because the ship diameter of the gun exactly is it consistent. must be in coexist. But coincide. here I must cut more wood, more curved wood. Yes, but it does not matter. Вот на ривеле это видно, поэтому. It is a result of our desire. This distance, да? Вот. This distance. Вот. Это видно, что они The отличаются по distance размеру. between gun ports are You gotta get in from here. slightly differs So that from each distance other. is going to be slightly different from the From distance the of distance in these the middle part of the ship. in the middle part of the ship. Especially from the inner side of the board. Yeah. But it does not matter. More important to survive, to keep these widths of the gun ports the same. Да. А на чертеже, как вы можете заметить, они все одинаковые. Да? Это мы уже объясняли, Рисуются. не будем. Ну да, не будем. Да. Вот. То есть это понятно. Вот. Is it clear? Да. You put it closer. Yeah, he's zooming in, are you? Put it closer. Get in. So what he's saying, I'll just explain, is that if you had a gun port here between these two parallel lines, the distance will always be the same because there's going to be a cannon here, and the width of that cannon is going to be the same irrespective of where it is on the deck. So that distance, this distance for another cannon will always be exactly the The same. cannon must have the same maneuver inside this small hole. Inside these parallel lines. Yes. The cannon must. However, you can see that because we've got a curved surface here, that's going to be a longer distance than the straight line distance where the hull isn't curved at all. Это же учитывалось на самом деле. Станок Which же is надо двигать, и они будут So we've got to measure that and cut it accordingly on the model. при выдвигании. И поэтому здесь дистанция увеличивается, выносятся стволы. Two guns will disturb each other in this small place. That's why Okay, the the distance actual between thing. gun ports here must be more. Okay, that makes a lot of sense as well. Now you can see that these two guns are almost on top of each other. Hence, instead of there, you might have had a gun port like that. Или поэтому очень часто вот передний ганпорт не занимался орудием. Скажите, да, он там делался, но ствола там не было. Передвигался. Sometimes, That distance. in order not to is disturb larger. to each other, this gun was absent, and in the case of necessity, this gun turned, occupied the place of this gun port. Two gun ports, one gun. One gun port was empty, and 90% times. So you would actually have a gun port here, but no cannon, Yes, no cannon. and this cannon can turn and shoot Yes, this way. even on the drawings, some designers are clever enough to show the closed gun port, the empty one. This makes sense. This makes sense. I understand. So, one question. When we have a gun port that is on an angle like this one, for example, he cuts the wood at this angle as well, through the frames, through the pine frames. Yes. My question is, and I can probably work this out myself, but does he have any technologies that he uses to cut the wood on this particular angle? Do you understand? It is possible to cut the wood at any angle, at no problem. Does he just cut the wood with the... Чем ты режешь With this, дерево под таким and then- углом, который неудобно для резания and then дерева? use a file to file to the correct angle? Этим можно менять угол. Не-не, не о том. А что? Do you mean do you speak about the texture of the wood, the No. grains of the No. wood? Where is the frame? I will show you. Вот, it's frame. Where's the... Oh, here. I've had a long day. Don't break it up. Так. Как под Без углом захотел, сделать, да? да? For example, now Canon Вот. Turn and your cannon and
Yes. Вот скажите, This angle here ведь именно для has to be этого, cut скажите, into the мы wood. делаем So we're разметку по cutting the внутренней gun port части. that way. Да? Not just that way, Yes. but also that way. Мы же поэтому делаем разметку по внутренней We части, are правильно? making the marking from Да. inner side at first. Правильно? Поэтому, когда мы Then, Okay, he marks the inner side of the hull first. Да. И поэтому, на самом деле, просто когда мы их вырезаем, мы стараемся более-менее соблюдать этот угол не точно, потому что мы же будем выравнивать косяками, правильно? we only we make the cut not exactly on the eye angle only. Okay, so Because he only later a rough angle. we shall adjust the necessary angle with the help of noble kind of wood. This one. So he's cutting on an angle. You can see he's not cutting straight like that. Yes. He's cutting Вот. on an angle like that Мы можем instead of менять straight up угол, and это не down. проблема. We can Вот. change the angle. Okay. Да. And then for the final adjustment before he inserts the Cumier frame on the inside, which must be perfect, how does he shape the gun port so that the exact angle is achieved? Do you understand? Как ты достигаешь необходимый угол при использовании кумьерных For ставок? example, Так вот я объясняю сейчас. just if you want to come over here. For Я с этого example, начал, да, мы потом перескочили. this angle may be 40 degrees. Maybe. Maybe for a small distance of wood, this 40 degrees is not important. Maybe 30 degrees is enough. Do you understand? Yes, I understand. Because the width is very small. Мы же это делаем с палубами, правда? We are working with the deck. Don't forget about it. Yeah. Yeah. With the Видите, deck. вот it's line, да? It is a line of operation of the cannon. Наносится на дек. И наш шаблон, And шаблон да, is идет going по линии. according with this line. И наши вставочки вот эти мы будем уже вот опять делать. And our sides from Cumier, Вот мы будем from Daru, we must do according with this И с этой шаблон. стороны абсолютно параллельно, да, вот. Maybe we can even put some things on the deck so that we rub perfectly on the line. Do you understand? Yes, I Да. understand. И вторая линия здесь же, мы ее же тоже рисуем, да, вот. Okay. So to achieve the desired angle, he's got the deck there. Вот. He marks the lines according to the lines on the plan. If you just come back to this, Ivan. Remember, these gun ports will usually be marked. We extrapolate that line across. In the case of Le Mercure, as he said earlier, these gun ports the angles haven't been marked, so they're up to my decision to decide how I want to do those. He transfers these extrapolated lines. Remember, we've got the deck onto the deck, and then from there he can cut the exact angle that it needs to be at through the gun port. Да. Наш шаблон не будет уже проходить в противоположный порт. Да, это не получится, как вот на этих, да? Да. Мы просто будет наш это будет one, two. Ага. Вот он будет вот так стоять, да? Просто его лучше задвинуть, чтобы вот раз, да, и второй шаблон высоты будет стоять. This Вот. шаблон Да. cannot penetrate through the both boards because it is angled. Да. Yes, deck has a curve. No, not like a curve. Here, шаблон used for two gun ports. Oh yeah. Yeah? Yeah, И I understand. И поэтому раз поставили That's здесь, и на этой стороне, вот, поставили. Use only the Всё. point. Через эту то и по линии, по линии. Alright, and you can use the same shablon or template of 8mm here and here. Even though the deck is curved, this height and this height are at the same height. Да. So therefore you can use the same 8mm pieces. But niet, Нет. yeah, because Нет. deck is Yes, curved. yes. Deck is concave. The deck is Если concave, прямая, remember, то so можно, да? if you had 8mm there and 8 there, the shablon would actually be angled downwards. Bravo, excellent mark. Excellent mark. 100%. You I will not be understand. punished. No whipping with the middle buckle. О, вот так это, да? То есть, no It's problem. all the principles of common sense. Yes. All the principles of common sense. I think I understand. Слава Богу. Can I ask one thing? When he is marking one gun port on one level and then he inserts a deck above, then gun ports on another level, then another deck,
then gun ports on the third level. Are these gun ports on the third level, are their position marked relative to the ruler on the third deck, or relative to gun ports on the deck below? Do you understand? All the gun ports of the different decks has different dimensions, and we must use. But the position of the gun ports, left or right on the hull. But the position of gun ports is according with our ruler, the main ruler, and with our system of coordinates, which The is shablon. the schablon, ruler, and the system of coordinates. Don't forget about this Мы же thing. рисовали, вот пушечные порты, как мы переносим. Вот, поставили сюда, да? Gun port on the one deck is blue. Отметили, gun да? port. Да, вот. А потом no, переносим их просто на противоположные стороны, да? Он про разные уровни ганпортов на 3 палубах. А, это, ну да. Они разные размеры имеют, да? То есть, Это тоже не об этом. Как они относительно друг друга меряются. Это тоже с помощью рулера, тоже с помощью линейки. It's the same. Линейка is the same. The system of coordinates is the same. Only the level of the deck is not the same, but the system of measurements and marking is the same. For all 3 decks. Yes. Not only for 3 decks, but for all the ship plans. Это точка отсчета для всех наших систем координат. It is the first stick in the wall. Pink Floyd. This is the most important thing in my life. Yes. This is it. This is the answer to God, the answer to everything. When you return back to Australia, invite the most famous painter, the artist, and he must Bring his make brush. a portrait of Antonio with this device. With a lineaca. Yes. I understand. Okay. But we cannot trust this plan here. Sometimes later we shall trust it. Yeah. When we shall fix this view to the system of coordinates of previous drawings. First of all, we believed to one plan, then we fixed another plan to the system of coordinates of the first one and to the ruler. Then we added to this pair of plans the third one and fixed his system of coordinates to the ruler and to the previous drawings, and so on and so on. To fix this plan. We still did not fix it to this plan, we only used this plan as an example for the explaining how to do the curved gun ports. Yeah. Later, if it will be necessary, we shall fix this plan to the additional, to the previous ones. Yeah. For example, using the system of coordinate with where the position of mainmast is. This is a very important position. Yes, of course. Crucial. Now, so just to confirm that, I don't think, so when Dr. Michael created this top gun port, and it had this oblong shape, this, you know, this shape, he traced that from the paper. So this approximation is accurate enough for this. Yes. Because remember, this is a view cut, not curved. So there is a small error. Small error, but negligible. Everywhere when we are reflecting the view of the ship on the flat piece of paper. But Лена говорит, что не работает домофон. Бедная девочка там останется. But the error is negligible. Negligible. Ignore. We can ignore. We can ignore on this stage this mistake. Even if we know that the mistake take place, we have no another way. We have no alternative to this drawing, because the drawing is plate and the hull is curved. So just to conclude there, with this gun port here, where we've got the two vertical beams which are on an angle, we obtain that angle. We obtain that angle from these plans up here. So remember, that line will always run. These lines will always run parallel to the deck. These to the water line. Where we've got a non-90 degree angle, not in the case of that gun port, but possibly this one where it's, I think it's slightly out, I'm not sure. Or actually the gun port's over here. You trace that shape will be cut out and traced onto the beam.
he is playing game. Да. You can make a film. It is a small Dr. Mike. Onto that. Грузится, ты включи. He can play games. Ah, pinball. He can play. Yes, he He can. can use Давай. his computer. He makes this, so when I go to Australia, I can make it for myself. Можете ли показать ему, как сделать этот инструмент, чтобы он в Австралии... Sorry, we're going back and talking about the nails and how he makes the syringe for the nails. Yes, of course. Okay, he's now discussing how he's going to Так, мы начнем cut сейчас снова. the small 4mm length of syringe, because remember the tip of it is shaped to make repair nails, and he's going to show us how to do that. He has many tools, many pieces of equipment. Он, ну, как бы не удивлен, а просто комментирует, что у вас очень много всяких разных. Да. This is from medical. Medical. Ага. Medical. Сейчас. Okay, so he's got a packet of syringe. Is it? Ah, syringe. No. Syringe. You can see the syringe there. Actually, let's just bring this down. So he's just pulled out a syringe, and we're going to cut it and shape it, then put it into the Dremel, and then drill the nails. So we're just going to show us how to actually cut that syringe and shape it now. Хотел тебе потом показать. Really important. Is there enough light to burn? Настя? Ага. Очень приятно. So just put the syringe needle point into that little Dremel piece. А? Так. Dunno. Сейчас, да. Я сейчас покажу, почему это нельзя откусывать. Used that tool just then. It's a triangular file. And now he's using the same tool and rubbing it against the syringe. Это, скажите так, это приходится делать так, потому что вот при таком способе мы сминаем трубку, деформируем ее. He makes it... Not good. Not good. Okay, can we just see this? This is not good because he's flattened the edge. Can you see that, Ivan? The edge has just gone completely flat. You can see that's hasn't even got a hole, so that's not good. Not good. Вот при таком способе, да? Вот. Видно? Doing this way? Ага, я показываю, что я нашел, она не деформируется. It is not deformated. Not deformed doing it that way. Yes. Can you show me again, please? Так. Put the syringe in. На место. Let me get it. Yeah, I'll get it actually from this end because I can get the. What is it? Have you got the close-up lens of arm? Just turn it off. Turn it off. Диамант. Бриллиант. Алмазный надпись, да? And now, 1 minute. Whoops. Where's your hand? Okay. He's got a diamond file there. Is this triangle? How do you... A triangular diamond. Это не важно. Как сказать важно? Да? Metal. No metal. It is no metal. It is no Diamond. matter. Форма, конфигурация. The shape is no metal. Okay, the shape doesn't matter, but it's a Yes. diamond file.
Оу. Абсолютно. Да, ну, ровно надо просто, чтобы это было все ровненько, аккуратно. It must be absolutely... Да? Оу. Горизонтально вам надо? Да, вот одинаково, да, на одной линии, да? On the similar line. Да. On the same line. Okay. It's referring to that image there. Момент. Сейчас это вот сюда, ну. О. Как сказать, стоматологический инструмент. This Да? is, Стоматологический. this is an instrument of teeth doctor, Like a dentist. yes. Dentist. Okay, now he's pulled out another piece of equipment here, which is... Это для каналов, по-моему. Да, это для канала, да. We've got a whole collection here of them. Зонт называется. Ну, это я не знаю, как у них это называется, да? To clean teeth channels. To clean the channel and teeth. And he's just cleaning out the inside of the syringe by inserting that piece into there. Is this just to clean the syringe? Just to clean the inside? Can you repeat? Is that just to clean? Надо прочистить канал, чтобы там не было никаких неровностей, да, на самом Yes, деле. he's just cleaning to have an ideal. Hole. Yes. He is looking for some for thinner one. A thinner one. Контакт. Мне кажется, дополнительная He's now got a tiny drill piece. That's just a drill piece you leave there, Van. And it's, you can see there 0.4, it's a funny 4, but it's 0.4 of a millimetre in diameter. That's what he's just pulled out. Tiny drill piece. Почему пошел? То есть он вынуждает тебя объяснять ему гораздо больше. Когда он молчит, мне в голову не придет сказать. Ну что там, ну машина поехала, там, ну и... And you can seal that in. Пойдем вечером гулять. Юра, давай так, где-то Good. А вот если, допустим, ну, ребенок вообще ничего не говорит, такое же бывает? Такое бывает. Это очень плохо. Если он есть такие лепетные слова, Now nails. он должен что-то говорить. Ты, была, такие какие-то слоги. Вот если это вот лепетание у него нет, Нету. видимо, возможно, он не слышал. Хотя это позднее дело, конечно. Гораздо раньше. Потому что если со слухом проблемы, то вот та улитка, которую сейчас рассказывают, да, вживляют электронная, должна быть вживлена до 2,5 до 3 лет, иначе он никогда будет. Вот, а чем раньше, тем лучше. На Западе вообще не вживляют там 6 месяцев. Поэтому у нас чем раньше выявится, и задержки развития, но все равно какие-то звуки должны говорить. То есть здесь очень важно отличить, хорошо ли со слухом, слышит ли, не немой ли, ну, не глухой ли. А вот во сколько дети научаются ходить, ползать? Ну вот это более, так сказать, стабильно. То есть если ползать они должны где-то с полугода пытаться, и прилично ползать 8-9 месяцев, это так со скоростью около 5 км в час считается. То есть это вот нормально. Вот ты идешь, и он с тобой, в принципе, вот ползет так же. Классно. Вот около 8-9 месяцев. А ходить они где-то начинают в интервале с 9 месяцев до 15. То есть с 9 месяцев до года, да, и 3. Sanding it and then inserting that thing to make sure it's actually clean inside. Много падают. Вот мы с Юрой почти в год 3 пошел, год 2,5, но он пошел за 3 дня. То есть он первый раз сделал 3 шага, потом прошел полкомнаты и стал ходить вообще не падая. Но он сначала научился вставать. То есть это очень ну, в принципе, ему плюс-минус 3 месяца. Так интересно, я просто вот с годами все больше и больше вот сталкиваюсь с маленькими детьми, ну, там,
Вот сестра у меня. Good? This ready now for nails. Да. Иногда к ней приезжаю, Magnifying glass. Get up. Tiny. хоп, уже как другой человек. Совсем, вот это очень верно, правильно. Они That's what it looks like front on. Так же, как и мы. Мы в 15 лет не такие же, как мы в 17. Да. И к ним надо так же относиться, как к другим людям. Когда начинают взрослому люди рассказывать, а я помню, как ты на горшке сидел, там, да, любому человеку это неприятно. Да. Я думаю, что ребенок Да. Особенно когда вот видишь ребенка, у него такая голова большая, чувство приезжаешь, но она же меньше становится. То есть вообще столько эмоций, такая сфера. Get in the middle. И мы вообще никогда тут уже разговаривали, там ценные советы даем. Где мама не мешает, вот ты там. Книжку просто полистаем, читать. А приходит дедушка и говорит, Юра, ну давай садись, будем книжку And you can see what it looks like. It's got a... Юра читать не умеет, It's маленький. rotating it very Читать не умеет, маленький. slowly. Все, вот так вот полностью. Вчера с бабушкой разговаривали, она говорит, Юра, что мы с тобой после садика кушали, что там And мама of course напекла? it's perfectly hollow. It's been cleaned out a number of times with a 0.4mm drill piece and a piece of wire while it was turning on the Dremel. Классно. Это здорово. Все про садик расскажет, вот Ольга Викторовна температуру мерила, там, я говорю, Юра, у него тут кровопотек такой, я говорю, Миша, что у него на шее, тут, наверное, молнии ему прищемили, говорит, да прямо на рану, там, я говорю, что же это такое, такого с утра не было, жалко, садик. Ничего себе. Really Просто все zoom in. такое. Do you need more light? Как губка, что ли, да? Класс. Класс. Все рассказывают, что они в садике делают, очень все рассказывают. Ясно. А компьютер он как? А вот как? Мы видишь, что мы на компьютере что-то такое делали. Смотрели наручно сначала. Я ему скачала всякие презентации, где просто надо листать, там про зайчиков, про каких-то нашла в интернете, где нажимаешь на пробел, там снеговик собирается. А вот где-то в 2.2. He's now inserting the piece we just held up into the Dremel. And he's going to cut some nails. You can see he holds it like a pencil. Oh, not good. Not good. Not good. Not good. The reason it's not good is it's taken the nail out. Один момент, Just да? like that. Вот древесина для вот этой работы, да, для изготовления деревянных гвоздей, Which is not good. не должна иметь ни сучков, то есть имеется в виду, что у любой древесины направление волокон, да, существует. Эти волокна должны быть абсолютно параллельны. Эта заготовка не должна иметь вот косого направления волокон, следов сучков там или еще что-то, да. Вот это неудачная заготовка. Вот. All wood must be ideal. For example, this wood is not what we need because of all this Grain, the grain, lines line of the wood. must be absolutely parallel. Yeah, yeah. And the nail is cut on the line of the wood. Can you ask him? Nail? Yeah, he cuts on the line of the wood. These lines, this way, he cuts the nail, he cuts this way. That's okay, I think that's what he said to me before. So what he's actually said here is that nail didn't work because the lines of this wood aren't actually headed in the same direction as what he's cutting. The lines are actually heading that way, and he's trying to cut a nail of this shape, and it's going across the grain of the wood and it's breaking. So you want to get an ideal piece of wood where the grain actually goes that way, and we're cutting the nail in this direction as well. So basically cutting like that. Теперь надо сразу извлекать тогда застрявший, потому что иначе будут проблемы. Сейчас. He's just cleaning out that syringe. Можно иначе это сделать, можно это сверлом. Сейчас, значит, и... Почему же Грэмпи не спас принцессу? Ну вот, скажи, такой вот он человек. Alex with Yura. Alex Yura. Play it. Сверло-то большое. Вот надо какое. Да, я не то поставил. Значит, и... He's just cleaning out the
Inside. Yes. Yeah, there's a piece of pear inside from the last nail that he tried to drill, and he's just trying to remove that piece of pear. Грудь уже? Ты же кушал недавно, Лёлик. Нет, грудь давай. Так. У вас, наверное, зрение единица. Нет, мне как, к сожалению, не очень. Просто здесь близорукость, она только помогает. На самом деле. Сейчас я извлеку это все, потому что иначе ничего у нас не выйдет. Новое это не He получается. says that it's very important to clean it. Да, Very important да, to clean да, the да. the Yes, syringe. Я должен быть уверен, что там абсолютно чисто. Вот, You да. must be sure that it's absolutely clean inside. Absolutely positive that it's clean inside. I spend a что? lot of time with your son. Yes, I'm of alive. course. Hey, Good? no, not good. Not good. Not good. Можно со станком попробовать. Что? Да нет, тут что-то, видимо, заусенца какая-то, которая подсекает просто это все. Sometimes Да, the piece of metal да. Не чисто внутри, значит. stretches the inside inner part of the nail Да. and broke it like inside, like the meal. Yeah. When I told you in Australia we were trying to do this, we had the same problem all the time. And after 15 problems, I gave up. I said I will wait the same problem. Yeah. It's good to know that people like Dr. Michael have the same problem, and it's not just me. Ну, это просто, ну, у вас такие проблемы. А у всех есть проблемы. Это практика критерий истины, как Ленин говорил, да? Everybody has got a problem, including metal. Including who? Including metal. 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 Yes, including instrument. Недостаточно чистый канал и ровный. Can Значит, you ask one thing, please, Alex or Yes. Anastasia? When the end of the syringe is like this, you know, this is the syringe. He is cutting this shape into the syringe. Is this important to cut this shape? Or will a normal syringe with the normal shape like this be okay? что он спрашивает? When we have the cylinder from this view, it is more easier to take a file and to cut off in this plate at first under the angle, and then under this angle, and we shall receive. Sorry, yeah, I had the wrong shape there, Yes. didn't I? I had the We wrong shall shape. receive this view Ага, объясняете? Правильно. Вы же делали, да? from the up. From the up, it will be Yeah, so, we shall have here and there yeah, and the cutting surfaces. yeah, and the from cutting the edges. side view like this. Yes.
Yeah. Okay, that is No, this. Yeah, sorry, I was mistaken. Yeah, I was mistaken with this one. That's a shape that we want to And see. it is very important to find artificially this angle. Sometimes it depends upon the angle under which you Oh, so you mean prepare the surface. you mean this shape will not cut pear well, but maybe this shape will. Exactly. So you must change this angle until you cut the nails efficiently. But not deeper sharp. Not this Sharper. one. Because it will even turn under the Yeah, it will turn. force. So it's a case of experimenting with different shapes for different varieties Angles. of pear. Yes. Just an experiment. Okay. And sometimes it depends upon the lines of the wood. The line of the grain. If you will grain. make the nail here, see the line of the wood is not alongside, not parallel to the nail, and it will be of course broken. Скажите, я ту заготовку He выбросил. spent a lot of time. Я боюсь, что я ее помял просто. Вот. Yes. Maybe we shall repeat this operation with my syringe, because I have not broken one at my home. And you cut But the the same. principle is the same. Yeah. So you cut the same shape. And if the syringe is not clean, it is impossible. Because a nail will sit in the syringe. So, yeah. Okay, so he is sanding it on exactly the same angle that Alexander. So he's turned at 180 Используй подарок, degrees. Миш. Чего? Используй подарок. Вот этот ламповый с оптикой. Так мне сейчас-то мне надо сначала сделать. Мне неудобно на весу-то это делать все это. На весу So просто he's сейчас. sanding it, then turning it 180 degrees, and then sanding it again. So he is getting that cone shape at the top of the syringe. And now, one more thing. Переставите. Кривая опять что ли? В чем дело? Почему она так себя ведет? You're going to be an expert chip holder at the end of this. Try again. Try again. Ау, да что такое, а? Она рвет и все. Next time, it is not your day. It is not day of syringe. Мы сегодня делали уже. Да? Мы сделали, я даже в подарок дал, своей старой просто. Мы сейчас пытались новую сделать, я новую не знаю, да. Видимо, заусенец попал внутрь. Где-то, да, я говорю, она не Imagine, ровно I сидит. think the problem is Да. that here one small piece of metal lived inside Is living After- inside. after the preparing of the edge. And it's ripping the wood when it comes out. It's Yes. ripping the wood out. Yes. So this inside must be absolutely, maybe better to get a new piece of metal. More better to have more accurate Не file пойму. from brilliant, from это. Так, я сейчас Да, даже не могу сказать, в чем дело. У меня и старая здесь ломает теперь. И То ли не надо. деревяшка, я не готов сейчас ответить, да? It looks like То it's есть, getting- Миш, я знаю все причины. Use this piece of груша, another one, который в ведре лежал, в коробке. Серая груша. это серая груша. Используй серую Да грушу. я делал ее сегодня с этой самой, с этой грушей. Серая пойдет. Попробуй сейчас с ней. Куда ее дели? Да, я ее убрал. Everything depends upon the structure of the wood. Sometimes it is very difficult to know absolutely exactly that the texture of the wood inside is going parallel to the syringe. Yeah. Sometimes sometimes our edge trying to penetrate the wood where there is the structure going this way. Yeah.
And when you pull this syringe out, And the nail itself has the surfaces which are the same as here. Ну не пойму, в чем You can see this border Мы сегодня работали с утра. where it is very easy to Я break up. показал, все, даже this на голове syringe. наделали, понимаешь? А теперь пытаемся... All this one, understand? Very easy. Это все вы easy. And it is not easy to break this one where это называется the lines are резать. going directly Да? В России to the same. yeah, that's a strong That's a nail. syringe, That's a yes. strong nail. Да, Otherwise, что когда вот вы что-то готовите, break хорошо of the умеете grains. сделать, да? А потом это надо показать, то right как that раз way. вот это всегда все на смарку. Либо есть обратный вариант, например, у вас не работает, вызывайте мастера, он приходит, включает, все работает. Да. Да, визит эффект. В тот момент, когда надо принимать, не спасли принцессу. Я не знаю почему. Я другую кусок взял. On the plans, you're going to have some gun ports that have that shape there, as opposed to a 90-degree angle. Рвет тоже. Нет, это группа вязкая. The way he cuts the vertical, or not quite vertical, frames is to make a scan of the plans of the original ship, print out the scan, cut it with scissors so you've got a one-to-one replica, and then put that plan onto the... Trace around it with pencil. You'll have a pencil mark and then cut by drilling 4 Dremel holes. And he's also said it's really important to do that from the inside, not the outside of the hull. So always from the inside with all of these. So you're using a template traced or copied rather, scanned and copied from the original plans that you then transfer here to get the correct angle. На 1,5 миллиметра проходит и рвет. 30th of November 07, tape 4, 30th of November 07, tape 4. Cut off. И обрезать, да? Okay. Are you filming, Ivan? Okay, we're now going to make the 4mm syringe to make the pair nails, and what he's done is he's just inserted a syringe into this Dremel, or Proxon Dremel, that's bolted to the bench, and we're using this device, which is a triangular metal file, and we're going to use just one of the 3 sides, the sharp sides, and we're going to hold that down and actually cut off the syringe by applying pressure on one of the triangular sides. Is that in focus? Is it all in focus? It's good. It's good, apparently. Good. So we've just cut it off by applying pressure. Now make the syringe edge. Syringe edge, or... So now we're applying the... So what I'm actually doing now is just... I'm just applying the flat surface to the face of the syringe just to smooth it off. Is this just to smooth off the work that I did before? Yes, you just smooth the Perpendicular. edge. Perpendicular, yes. Now prepare this 90 degrees. surfaces. Oh, yes. 90 degrees. Yes. of Okay, so I've just applied that on its flat edge to get a 90 degree. Now I course. just... Don't switch on Yeah. the electricity. We don't switch on the electricity. Use these optics if your eyes are not ready. Take off the camera, maybe. No, that's okay. That's okay. Have you good eyes? Enough? Yeah, very good. And I'm just creating a 45 degree angle on one side of this. Чуть-чуть погнет, надо выкидывать вверх заново. Как съебать? To curl. It is important not to curve, so be careful. Not to curve. Yeah. Not to curve like a So we do not want... Я. Just focusing on that as well. What's that? Нет, он немножко не сам. We do not want this. We do not want that shape.
Under the pressure of fire, Да. please don't curve the edge. А? О. Ah, we don't want to bend. We don't want to bend. Don't bend. Don't bend. I understand. Don't bend. Okay, got it from this angle, Ivan, because you can actually see the angle. Hold on, hold on. Can you just get it in focus? Tell me when you're ready. Got it in focus? Okay, you can see I'm holding the diamond file at a 45-degree angle. I'm just applying a bit of pressure, just to get a 45-degree angle on one side of the syringe. That looks pretty good, so what I'm actually going to do now Например, носовую часть с is куском turn it соседскую. 180 degrees. На плоскости одну. Oops, sorry. Со скошенным экраном. About there, is that in focus? And I'm then going to file the other side. Так же не все надо зашивать. Зашить, ну, важно сказать, разметку. Да? Как мы делаем эту бумагу. At a 45-degree angle. То есть это займет все равно там 2-3 дня, да, 4. Можно сделать хороший пробник. Существенная часть корпуса Да. инженеров. Потом там перешетком можно перейти, да, то есть там ладошку мастер. Like that. Это относительно универсально все, то есть, ну, зашить. Потом That looks pretty good, but I'm just going to check it under the light. I've now got it under the microscope and I've sanded both sides at a 45-degree angle. And I reckon that looks pretty good. I'm not sure. What do you think, Alex? Make it more sharp. More sharp. The angle must be 45 degree. More have sharp. 60. I have 60. Okay, yep. I will try again. Oh, well, you can do the same with the another half of the syringe. 1st of December, tape 1. And I've filed off the edge of that syringe into the cone shape. You can just see that side and that side at about a 45-degree angle, and Dr. Michael's indicated that he's happy with that. He's now indicating that the inside metal parts of the syringe, these parts, have to be removed. He said no. So you have to have a very clean inside of the syringe. No. Okay, niet. Okay. Say to him, very clean syringe. Very clean. This has to be very clean. You want to ask him? Yeah. He says the cleaner the better. The cleaner the better. Okay. The cleaner the better for the syringe, which is what I assumed is the case. And to clean this syringe, does he just stick this inside? это надо делать вот только вот до, да? Ага. Дальше not better. Not good. Слишком глубоко, да? Нельзя. Too deep, you shouldn't do it too deep. You should make it for this moment. Okay. It's what, да? It's not good. Not good. Yeah? Not good. 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 Okay. So we don't push this in too far, just a little bit. That's what he's saying. Okay. The hole's disappeared. Okay. I'll just turn this on. Yep. I'm applying absolutely minimal pressure on that. I don't want to do these. Maybe this better, Dr. Mishka? Можно так, да, глубоко говоришь. Just Ага. Уехал туда. Ау. Ooh. I've broken the thing in there. Да? Sorry, спасибо. Простите.
Oh, shit. It's a problem. Скорее всего, придется это сделать заново. Обрезать и сделать заново. Again? Do again. Okay. We will cut it because he can't get it out. Okay. Okay. And Just gonna cut it off there. Far out, the whole thing came out. Just stop it. Oh. So we're just sanding a 90-degree angle to the syringe now. Just asking if that's enough. достаточно ли? Да. Yeah. Yes. Все Okay. равно ведь срезать придется. Да? You will cut it. Да, сейчас я покажу. You will have to cut it. Yep. Okay. Okay. All right. And now we sand 45-degree angle. Can you ask him that? 45? 45 градусов должно быть. Это на самом можно 45, можно. It's not very strong. Да, ну это не может не является очень строгим, да, угол, да, то есть на самом деле. The angle is not very Okay. important. So the angle isn't that important. I think I need a wider file actually. This one's a bit narrow and it slips off quite a bit. Keep going with it. See, I've developed a bit of an angle on that one. I don't know if you can see the light reflecting off of that, Mr. Cameraman. Yeah, good. I can. Cool, okay. And now we've turned it 180 degrees and we're sanding another roughly 45-degree One angle. moment, да? He wants just Еще один вариант, может сказать, да? Вот. Чтобы это упростить работу можно. one more variant. Aha. Oh. Aha. So another way of doing it. It's more simple. А? Okay. So this is another way of making those 45-degree angles. Yeah. Большое. Yeah. Так, теперь удаляем тогда. Good? Да? Good, good. Yeah, yeah. Thank you. Ага. And now wrong side. And now clean. Yes. Or drill piece. Yes. Сейчас будет трудно, скажите. Сейчас там заусенцы. Too big. Большое. Более тонкое надо взять сейчас. You must take the thin one. The thin one, yeah. That does not fit. Okay. Сначала, это Thin будет one. потом. Ага. Yes. And turn this on. So it looks like we're using a mixture of wires, dental pieces of equipment and drill pieces to try and clean out the inside of this. Enough. Enough? Нет, теперь потом вставляем под точный размер. Вот это внутренний точный размер сверло And должно then быть. we use A bigger wire? A wider yes, wire? which is absolutely Yeah. suits to the hole.
Okay. Он должен здесь входить. Что-то мешает здесь, видите? There is something inside. Yeah. Ага. Так, похоже, эта проблема связана с иглой. На самом деле, видимо, мы вот в прошлый раз, вчера, мы, видимо, столкнулись с той же самой проблемой. Скажите так, что это иглы русского производства, да, я как врач, да, часто с этим сталкиваюсь. Иногда бывают иглы, которые вообще непроходимы. Да, поэтому, тут, сказать, мы сейчас это дело надо... This is a problem with this detail because it's made in Russia and they are often not good. Not good, они okay. неравномерны могут быть. They break easily. Yes, because they may be not so straight as they must be, or something else. Так, сейчас мы посмотрим другую иглу. О, it's good. This is another and it's good. По всей длине, да, она свободно ходит. Тогда давайте возьмем вот эту, да? Let's take this one. So use that one to make a syringe. Сейчас мы это быстро сделаем. А? Да, или я сделаю быстро, как лучше? Do you wish to do it yourself or he can? You do. You do. Okay, so step one of making the syringe or making another one is to break off the edge, sand it flush very, very slightly. Сейчас я проверю еще раз, чтобы потом опять такая же история у нас не получилась. Clean it out with slightly wider one. Вот почему вчера у нас были проблемы, да? That's why yesterday we had problems. That's why, sorry? That's why yesterday we had problems. Okay. Да, это была неудачная игла. Okay, now he's going to, with that little device there, 45-degree angle by holding the syringe, turning it 180 degrees. Понимаю. Cleaning it out with the small wire again, and now that larger diameter wire. О, good. Так, теперь еще раз, да, подчистим. То есть мы должны убедиться, что никаких заусенцев нету. Ничего не мешает. We must be sure that it is absolutely clean. Okay. That's why it is better to do it 2 times. Yeah. Okay. Вот. В общем, в принципе, готово. Да? Сейчас еще разрежем. И обрезаем. Now he's cutting off the outside edge of this, and he just breaks it off with his hand. Так. Раз. Сейчас вот это мы тоже подровняем, потому что на всякий случай. Piece of syringe. He turned it around and inserted it back into the proxon tool. Вот. То есть она у нас совершенно проходима, да? Вот. Oh, okay, no. Okay. Good, clean, clean. Вот. Вот теперь мы сейчас. Okay, and let's just have a look at that under the microscope.
Actually, I don't know if you want to put your microscope down on that. Сейчас. Your camera, sorry, Ivan, on this one here. On my fingers, is that alright for you? Am I in your way there, mate? Really zoom in on that. Was that alright? And you can see that shape there. Just rotate it a bit. It's perfectly clean on the inside as well. So this is a shape of the tip of the syringe from two different angles. It has a cone shape, but it also has that shape where this is one edge of the syringe. That's the other edge of the syringe. That's the diameter of the nail there. What he's been explaining is you can't have any metal protruding here. It's got to be absolutely clean. Oh, good. Yeah, good. You got that? Okay, it's inserted into there. Почему их нужно делать? Нет, это не If a nail does actually get removed, you've got to reclean the machine. Это как сказать, что необходима еще, конечно, практика, да, вот. The practice is necessary. Yeah. Вот, Yeah. I'll try. Let's give this a shot. Так. Если он работает вот с этим гибким приспособлением, шлангом, да, лучше ставить его так, чтобы он сильно не изгибался. So it looks like we have to На practice самом this as деле. much. Тогда это лучше для инструмента и для работы. If you work with this detail, it is better. It's not to. То есть лучше отодвинуть его, поставить удобно, да? То есть как вот. Okay. He's just explaining. Can you get a wide up of all this? A wide take that it's good to keep the cord as straight as possible and not wrap onto itself like that. So that's why we've placed the machine quite a distance away from ourselves. Which means I have to get up to turn it on. So perpendicular.
скажите, что еще я просто покажу, что я вот для этой работы, когда много приходится это делать, иначе даже ставлю, сейчас просто покажу. Просто. Work, Michael always do this. Вот это колечко здесь не зря приделано. Так гораздо удобнее иногда работать. На самом деле. Вот. А нет, у них даже у Проксона есть даже специальная приспособа с меняющейся дистанцией вот для подвески вот этого инструмента. Ну, в общем, действительно меньше снашивается шланг, поскольку там же это приводы металлические все эти. Там трос, стальной трос. Has it got the whole machine? Если его изгибать значительно, он начинает деформироваться со временем. 50 тобой, я ему говорил, через каждые 100 дырок, вот этих, да, надо прочищать для профилактики. Там получается налет и может застревать. Перевести, да? Да, ага. If the work goes good, it's important in each 100 holes to clean this. Okay, Да, okay. берем и чистим ее, да? So for every 100 nails that you make in the pair, you Да. clean the machine. Yes, That's what he's saying. It can become dirty. It can become dirty Значит, у again. него сейчас вот один застрял, вот потому что он показал мне, да, что он один обломил, да? То есть его приходится для того, чтобы извлечь застрявший нагель, да? То есть вот. Его это надо делать с другой стороны, конечно. Вот, сейчас. Now he puts it out. Да. Поэтому это нам нужно. Так. So every 100 nails, he takes it apart and actually gives it a proper clean. Okay, okay. Ау, он даже не один, Ага. мы туда засунул. Pair, груша, Груша, да. Сейчас. Не хочется высверливать. Значит, да, еще вот такой момент. Если он увидел, что дырка застряла, ну, что вот он обломил нагель, да, вот видите, здесь они остались, да, то есть как бы он увидел, что остался внутри трубочки, да, все, сразу работа останавливается, нельзя еще раз пытаться после этого делать, иначе он только забивает, да, вот. If you see that you have broken the nagel, it's important to stop immediately. Okay, if you've broken the needle, stop immediately. Yeah. Yes. Сейчас мы это вынем, извлечем. Просто иногда приходится это делать сверлом, да. Если вот он сразу остановился, если там один нагель, то это он выталкивается, да. А если он плотно забит, да, он пытался еще потом это делать, тогда приходится высверливать даже. Вот. О, да? Вот он. Bit of hair. One pair nail. Вот. В этом нет ничего страшного, да, это вот он пока вот он не, ну, это быстро, этому быстро учатся, то есть он поймет, когда, что он там делает. Как правило, это изменения небольшие, да, наклон, то есть нужно строго перпендикулярно, да, если он менял во время работы, да, он может обломиться. Вот. He's saying it's important to put the needle in perpendicular? Yes. Yes, Yeah, of He course. says that people usually very fast No, learn good. how to do it perfectly. Yeah, they learn very quickly. Okay. Ну, вот. Except for me. Так, это его. It's just practice. Yeah, I understand. Pani Mayo. Tell him that I'm happy with this. I understand how to do it, and I feel when I go to Australia. In Australia. Ah, spasiba. Spasiba. Yeah, spasiba. I think that covers the creation of wood nails anyway. We'll, I guess, learn how to make brass nails and copper nails
when we deal with planking the hull. Are you taping it? So here we'll use 3 or 4 of the cheap instruments Yes. in one model. Yes. Oh. Maybe we will have to go and buy a Zolingo. Вот. Ну, уже имеет дефекты лезвия. Оно Yeah, уже... yeah, I can see. Ну, вот и застил. Да? He's saying, do you want to put the camera through there? Just so you can see the cheap steel on those. So it looks like he's saying Zolingo will last all your life, and it's a German brand. Okay. Да. Buy something from another firm, but it's important for instrument to be for iron. From iron. Iron. For iron. Forged. For iron. Forged? No. For iron. Especially for iron. Ah, for iron. Yes. So this made from iron. Iron. А из чего сделан? Сталь. Steel. Oh, steel. Steel, sorry. Steel. Steel, not iron. Made from steel, but for. Oh, I see. Sorry. Yeah. Steel high quality. Must be, High да? quality steel and made for cutting iron. Yes, and Okay. not especially Zollinger, but something. Any brand, as long as Yes. it's made for cutting iron and it's made from steel. Да. Okay. Ну что, мы предлагаем попить кофе сейчас. It's for deck. Okay, we're now going to make the top deck, and we're starting by making the planks for the deck. So this will include the caulking, I hope, which is something that I would like to cover. Значит, у меня на модели, на Риволе, сделаны эти планки сделаны из боксвуда, да? Боксвуда. А мы сейчас сделаем из груши. Сейчас. Древесина. Вот. Вот. Да? Здесь вот Груша. груша. Мы сделаем из нее. Вот сейчас мы найдем чертеж. У него чертеж. Evgeny Victory Paluba Grusha. Yes. Evgeny Victory, yeah. Yes. Да. Значит, скажите так, что первое, что мы должны решить, это максимальную длину досок. First of all, we must decide the maximum length of the Planks. desk. Of the planks. Planks. Yep, okay. Окей. Значит, Decide on the maximum length of the planks. это можно взять с чертежа, да? We can take it from the plan. Да. From plan. Вот только я сомневаюсь, что это можно сделать. Так, с этого чертежа. Значит, вот швы, да? Так, next. No, next. Oh, Oh. this. Can you tell him, ask him if this is a mistake? Ошибка какая-то. Сейчас мы считаем 52,5 сантиметра, да? Если мы это переведем в метры, это 1,36 масштаб. Так, 52,5 умножить на 36, это... Значит, у нас... Yeah. It's mistake. So that's, he's multiplied it by the scale of 36, and that's going to be the length of the plank in real It's a life. big 1,890, yeah. That's a mistake. You just can't have a tree that long. Yeah, Panimayo. Вот. So, plan's mistake, again. Да. Обычно, так сказать, ну средняя длина досок, да, составляет 12 метров. Вот так можно сказать, да? Как правило, так, в среднем. Usually it is 12 meters. 12 meters. Да. 12 метров, да? Ой. Значит, 1200 сантиметров, 1 к 36, да? Вот, сейчас мы... 12 meters, he's changing that to millimeters. 33. Yeah. 33 сантиметра. It's a maximum. Да? Maximum. Вот. Yep. That 1 to 36 Да. equals 33 centimeters. Так, теперь нам надо взять ширину досок, да? Now we should take the width of The width, L, yeah. Да? Okay. Это L, да? Вот. So we're now looking at the width of the plank. Теперь, допустим, S, да? S, which is called S. Вот.
Так, 6, да? 6. And he's just chosen a plank at random around the middle of the... Так, 36 на 6. 41. 415 or 416 actually, because it's 0.99. Really? Oh. It's a very big size. Too big. Вот. So that's 40 centimeters, so that's a plank that wide. Это возможно. Is that too big? Очень большое? Это теоретически это возможно. Были доски, на самом деле, да, это доказано, и 50 сантиметров. Вот. Но я сомневаюсь, что на этом корабле были доски такой ширины. Вот. It is possible in theory, but he thinks that speaking about this ship, it is a mistake. It is a mistake. The width is also a mistake. Это много. It is too much. Вот. So 41 очень большое. Ну, большое, да, вот. It must be really. Yes. То есть я вот, например, конечно, для меня это очень широкая доска. Если он не хочет иметь споры с Жаном Бодриотом, то можно взять эту ширину. If you don't want to... Жан Бодриот. Спорить с кем-нибудь. Спорить как... He's the architect of these plans, Jean Baudrillard. Да, вот. You should use his... Я предлагаю взять эту ширину, пусть она будет. Вот. He suggests to take this width. Yes? Yes. Yes. Good? Ну, good, да, вот. Тем более мы делаем же эксперимент, да, чтобы показать работу, а если что, он всегда поменяет, да, вот. This is an experiment, and if we will mistake, you can change it. Okay. Yes? Okay. Yes. Значит, это будет, значит, S 6 Would миллиметров. it be better Да? with that light on the bone? Вот. Yeah. Let me just... Да? Вот. Сделали. То есть это мы сделали. Следующее, что нам сделать, нам надо рассчитать количество досок, сколько их нам надо. We should calculate the amount of planks. Да? Вот. The number of planks. On the Да, значит, мы вот возьмем по миделю, по среднему шпангоуту, вот это. Вот. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17. Да? 17 на 2, это 34, да? Штуки. Uh-huh. This and this. Да. That's why he's multiplied it by 2. Длина у So in нас. total he's got 34 rows of planks along the horizontal. Длина у нас здесь это составляет, вот скажем так, 83 сантиметра, да? It's size. Так, да? 83 сантиметра. Если мы его, а длина доски у нас 33, да? Если разделить на 33, сколько у нас досок помещается? В среднем у нас помещается 3 штуки. То есть вот это мы называем поясом. Вот всю каждую доску по всей длине, да, она состоит из отдельных досок, но всю эту полосу мы называем поясом. Вот, да? Как пояс. А вот как пояс сказать, я не знаю, полоса, допустим, да? Ну вот, значит так. Они как пояс действительно. Сейчас. Пояс, да? Пояс. Линии давайте назовете. Линии, да? Вот. Let's name each Row? Да. each I forgot. Each plank? Plank. Each plank for all its all its length. Yes. Line. Line, да? Okay, Вот. okay. Значит, у нас 17 умножить на 34 линии, правильно? Got 34 rows. 34 lines. Yeah. Да. So this is a row. This Да. is a row. Значит, Yep. одна линия у нас будет состоять из 3 досок, да? Правильно? One line consists of 3 decks. 3. Yes? Approximately. How did he do this again? Sorry. Значит, 83. Please, can you please repeat? 2,5. Of 3 planks. 83. Вот. Oh, sorry. Yeah. Значит, это 2,5, да? Вот. Но нам всегда нужен запас. Скажите, да? Вот. Поэтому вот я бы выбрал на одну линию 3 доски, да? Вот. Значит, тогда 34 умножить на 3, получается, что нам нужно 102 штуки, правильно?
34. Planks. Yep. 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 Вот. Да? Вот. Ну, значит, я бы, совет просто, да, лично мой. Advice. Да, я всегда делаю в 1,5 раза больше деталей. He always do the necessary amount of necessary numbers of detail plus half of this. Plus 50%. Yes. Да. Okay. Вот. То есть я бы делал вот здесь 150 досок. Вот. That's why he recommends to make 150. 150, да? Вот. Вы объясните, почему? У нас будут дефекты при изготовлении досок. Да? Yeah, we'll always have Мы можем defective испортить часть досок во время работы, We да? can break some Да? of them during the work. Так? Okay. Мы не знаем, какие они при распиловке. Некоторые доски могут сильно отличаться по цвету, And да? they can be different Yeah. in color maybe. Yeah. Да? Вот. Yeah. То есть поэтому нам придется выбирать самые лучшие. И чтобы было из чего выбирать, нам нужен запас. Да? Yeah. Can I ask him, maybe he will tell me this later, but some of these planks bend Служает. and some planks are narrower. Does he deal with this later? Это Вы потом позже. Yes, Later. Later. Yeah. Сейчас мы делаем абсолютно одинаковые. Допустим, да, вот решили we сделать 150 make it досок. absolutely similar. Okay. No. Да? Вот. Okay. Мы, конечно, не будем делать 150, да, то есть нам это ни к чему, мы будем делать пробник, да, сейчас, просто я покажу. Значит, вот, нам нужны, после этого, да, мы знаем размеры наших планок, мы знаем количество, да. Теперь нам нужно сделать заготовки, из которых мы это сделаем. Now we know the sizes, we know the amount of Да. the planks. Мы берем, вот смотрим, да, допустим, у нас 33 сантиметра, да, откладываем, вот 33, так, 33 centimeters. да, Привет. Заинька, Okay, so I'll just собрать. reiterate what he said here. Все, сейчас, one moment. Yeah, I'll just actually, let's just film this and I'll just reiterate. So what he's done to start with, he's got the deck plans and he's measured the length of the longest plank, which I think he took as being this one, and that ended up being, you can see the mark there to the back of the deck, was 52.5 centimetres. And he decided that that was way too big for a real ship. Now what he's done is he's saying that 12 metres was roughly the length of a plank at this period of time at a scale of 1 to 36. That means that on the model it's going to be 33 centimetres. He's then calculated the width of each plank just by measuring across, and you can see in this case it's 6 millimetres. Taking a plank at random at a scale of 1 to 36, you multiply that out and you get 41.5 centimetres in real life. He thinks that's probably slightly too big but usable on the model, so we're going to stick to that. Then he calculates a total number of rows going across, and he's done that by just numbering them 1 to 17 about that axis. If you multiply that by 2, you'll get 34 total rows of planks, which is what we arrived at in step 3. Then he's measured the total length of the deck, which from the stern to the bow is 82 centimetres. Or 83 rather. Then what he's done is he's divided that by the length of each plank, which was 34 centimetres from previously. On the model we calculated that in step 1, which will give roughly 3 planks in every row. Now if we've got 3 planks in every row and we've got 34 total rows, you multiply those two numbers to arrive at 102 total planks. He's concerned in knowing how many total planks he has to make, and he always makes 50% more, so then he's multiplied that figure by 1.5 to get 150 total planks. The reason he always makes more is some will be defective, some will break, some won't match in colour and so on. Then we're going to be making these deck planks out of pear, and what he's done is he's got a piece of pear and he's measured the length, which we've agreed is going to be 33 centimetres for each plank, and you can see he's just placed that on 33 and drawn the first line, and I assume he's going to keep marking the length of each plank. And now he's gone out to have a cigarette, so we'll continue in a second.
После этого нам нужно всегда прибавить. 33. Да, прибавить, чтобы с каждого конца еще дополнительно по сантиметру. Поэтому я прибавлю 2 еще. And we should add 1 centimeter from each side. Okay. That's why he adds 2 centimeters. Okay, so he's adding an extra 1 centimeter on each side. So it's Вот, 35 centimeters. вот, 33. Yes? yeah, yes, 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 yes. yeah. Yes. Вот. И отрезаем. Значит, и еще одну такую же заготовку делаю, да, 35 сантиметров длины. Вот. And one more such. So he's got it on 35 on that mark, Да, yeah. and now he'll mark a centimeter one more in. plank. Вау. Вау, да? 35. 35. Yes? Yes. Yep. So that's where he's going to cut the wood. Разрежем, да? Заготовку. Анимаю. Значит, ширина заготовки, да, на самом деле, вот эта ширина, она должна быть, конечно, ну, я не скажу, чем больше, тем лучше. Но это зависит от материала, который будет использоваться, да? Вот. Мы доски нарежем вот так. We'll just. О, понял, да? Вот. Вот я так нарисую 6 миллиметров. Okay, so he's talking. Across there has to be 6 millimeters, because that's going to be the width of the plank. And then we're going to cut them that way. 6 this way? This distance, да, 6 millimeters. Мы сейчас sorry. Yeah, top to bottom is going to be 6 millimeters. That's going to be the width of the plank. That makes more sense. And then he's going to cut the planks like this. Вот первое, что мы сейчас сделаем, это уменьшим толщину планки до 6 миллиметров, да, то есть сделаем стандартный. We will make this plank thinner to have 6 millimeters in the result. Okay, so because now it's a bit bigger than 6, Yes. so that's going to be the width of the plank that way, Это which будет is 6, ширина and he's going to планки. cut them that way. Okay, cut. Yes. Значит, поэтому пока нас удобно работать с длинным, а не коротким материалом. Поэтому я сейчас резать не буду, а сначала сделаю вот эту толщину в 6 миллиметров. That's why he will cut it later, because now it's he will make it thinner. He'll make it 6 millimeters. Yes. Okay, so before cutting this plank Да, in these locations, да. for the 33 or 35 centimeter length, he's going to thin the entire plank, I assume by putting it through the Proxon thicknesser to get that 6 millimeters there. Aha, very good machine. Oh, very good. It's a very good machine. Ну. Сейчас будем катать ее. It's not gliding up through, it's going through automatically.
Вот. 6 миллиметров, да? Now we got exactly 6 Okay, so he's reached exactly 6 millimeters. Да. Значит, эту работу надо сделать сразу для всех заготовок. We should make this work at the same moment for all planks. Okay, so we're Да? repeating this operation for Чтобы, all the planks. если мы сделаем одновременно для всех, тогда мы будем уверены, что они абсолютно To одинаковые. be sure that they are absolutely similar. Okay, to make sure Yeah. they're identical, we now repeat it because the machine's got that setting on Вот. it. Готово. Это мы сделали. Теперь по нашей этой We're разметке. now going to cut Yeah. the planks at the marks that he made earlier. Да. Вот. Это тоже нам пригодится. Вот. All exactly the same. You can see that all came out of one length, so exactly the same thickness. 6. And notice that the planks that face up are always cut from that side of the wood, not from the top edge of the wood, because that's where you get the grain. This is where you don't get the grain. Так, теперь следующее, да? Не все. Just cut it for a second. Now it is no matter about Да. sides. Потому что мы Because- сейчас будем заниматься тем, что мы наклеим черную бумагу. Because we will black paper. We'll put black Да? paper. Вот. И потом они, так сказать, эта бумага будет имитировать наши вот эти швы. Да? And What? This paper will imitate. Yeah, Yes? yeah. The Yes. caulking. Yeah, Yes. I understand. Вот. Значит, вот у меня уже есть нарезанные, да, я их использовать буду. Раз. Два. Is it important? One question. That the thickness of the paper is exact for the scale of the model. Важно ли, ну, то есть толщина бумаги? Yes. Очень. It's very. Very, очень very важно. important that the thickness. Да, на самом How деле. does he calculate the thickness of paper to Как вы use? вычисляете вот толщину? Значит, я вам могу так объяснить, что ведь этот шов, я сейчас его нарисую на бумажке, да, между досками на реальном корабле, да, он заполнялся так называемой конопаткой, то есть прядями, да, из конопли, да, и заливался смолой, да, и имел ширину, на самом деле, около полудюйма, то есть около 12 миллиметров. Да? Вот. Speaking about real ships, there were 12 millimeters. People used marijuana, да? Ну, да, yes. And, to fill the gaps on Okay. real Yeah. walls. Marijuana. And unreal. Did you say? What did they use? Marijuana, yes. Oh, Oh, yes. what a waste of marijuana. Okay, so real ship. 12 millimeter. Yes. Она вторая дюйма, я не знаю, как сказать. Вот дюйм обычно чертой. Dюйм. Дюйм. Half of an inch maybe. Инч. Half inch. 12 millimeter Дюйм. between planks Oh, on a real ship. Да. On a real ship. Yes. Okay. So 12 millimeters. Да. 0,3. 0.3. Да? So on the model at a scale of Да. 1 to 36. 1,36, да, это 0,3 миллиметра. Yes? Yeah. Вот. Так? So this. Это очень тонко. Для этого, на самом деле, сейчас я сейчас объясню просто. Я могу так сказать, что если сделать это 0,3 миллиметра, да, это не на модели, это будет выглядеть не очень красиво. It will be not very beautiful on the model. Понимаете, то есть как? Это это лично мое But мнение, it's да? personally his opinion. Да, Okay. потому что если мы модель будем делать абсолютно точно, вот технически точно, да? Because if Да? you make model exactly Да? To the real ship.
Да. Yes, yes, тоже real ship. Yep. Да? Вот. То-то, According to techniques, да, Yes. yes. То тогда, конечно, надо делать вот так. you should do this Okay. 0.3 bar. Если мы хотим, чтобы модель, кроме, ну, она сама по себе была красивой и выглядела, мы думаем о модели, а не о реальном корабле, да, ну, грубо говоря. Вот. Beautiful exactly beautiful model. Да. То тут нужен эксперимент. You should, of course, try different Okay. variants. Вот. Okay. So, Да. yeah. Okay. One moment. Yeah, То есть, yeah. скажите так, что я, например, перед тем, как выбрать толщину бумаги, да, я делаю бумагу, беру разной толщины. Можно разную найти бумагу, да? Paper, he Да. takes different. И делаю пробнички, то есть отдельные Thicknesses. эксперименты делаю. Да, и смотрю, какая... 2 or 3 planks experiment. Yes. Different Да, thicknesses. да. Yes, it's important Да. from aesthetics point of И view. смотрю, какая Okay. вот лучше, да, вот, Okay. вот эта бумага осталась от Риволи, да, вот я выбрал для Риволи вот такую бумагу, вот, да? This paper is straight from Rivoli. Да. It's taken from the Rivoli. Поэтому я советую делать эксперименты, на самом деле. And what do you think is beautiful? Yes. Это не только от толщины бумаги зависит, но и от цвета. Можно же другие цвета выбирать, да, на самом деле. Какая лучше Can be будет? different colors, that's why. Ну, то есть, Different color. возможно, Maybe grey. для одной модели хорош черный, а For вот different models, да, different а для colors. другой, возможно, будет коричневый лучше, да, вот, или серый, да, то есть Victory grey. Yapur grey. Grey, да, то есть it's experiment, и, то есть это его, так сказать, вот художественные, ну, как я не знаю, предпочтения или как сказать, да, выбор его, вот. It's how you feel. How you feel. Okay, I'll just clarify that for the camera. He's saying on a real ship the caulking was 12 millimeters wide, roughly speaking. On a model at 1 to 36, if you divide it by 36, you're going to get 0.3 of a millimeter, which is what we've written down here. However, on the model, he said that's not going to look very beautiful. So what he's recommended that you do is that you glue a few planks together with slightly different thicknesses of black paper and gauge them by eye and determine which one looks the most beautiful and then use that one. Цвет, восприятие цвета, вот линии разных цветов, оно различно. Допустим, одни цвета кажутся более широкими, а другие цвета менее широкими, You правда? maybe know that different colors, their white is look different. Да, The width. human eyes, да, да. So different colours will look wider or thinner because of да. yeah. It's like when you wear black clothing, your body is Да, ну slimmer. как вот одежда черная Да, мечают. да. Yeah. Okay. So saying different coloured paper, even though it'll have the same thickness when you measure it, Yeah. will look thicker or thinner according to the colour that it is. Да, да. That's interesting. Поэтому я думаю, что вот 0,3 миллиметра это будет смотреться очень широко на модели. That's why he thinks that 3 millimeters it will be very width on the model. Too wide. Too wide, yes. 0.3, очень большое. Очень большой. Okay, so да. he's saying that 0.3 is probably going to be too thick, so he would recommend using something thinner than that. Вот. Но лучший результат можно получить только благодаря эксперименту. Да? But the best result will Is be experiment, but the best result is to experiment and determine what you like. Поскольку это пробник, мы воспользуемся, ну, поскольку это эксперимент, мы воспользуемся этой бумагой, да, вот просто. So now let's try this. The paper that he's got in his hand is very thin. That just looks like standard paper you put through a printer. The camera might not pick it up, but that's less than 0.3. That feels just like normal A4 paper that you put through a printer. So it's very, very thin. Да. Вот. Дальше. Я просто хочу немножко вернуться. Почему такая ширина 12 миллиметров выбрана? Let's explain Да. 12 Потому что у моряков той эпохи для того, чтобы забивать вот эти пряди пакли в шов, был специальный инструмент. Он The называл... sailors Да. of that time had a special instrument for filling the gaps. Вот. Он назывался лебезой, но это не перевести, да? He was named Вот. Lebeza. Да. Вот это 12 миллиметров. По нему молотком били сверху, да? Вколачивали туда пряди, вот в шов. Я сейчас нарисую шов между досок.
для того, чтобы вот эти пряди конопли туда забить плотно, да? Oh, and one. As you see, this is marijuana. Oh, wow, So Yeah? basically, Wow. if this is a plank, Да. that's a plank, and he's saying that's marijuana, and they just used this device and used a hammer Да. and banged this in between the planks. Yes. Yeah. Потому что в узкую невозможно забить, да? Если она будет уже, то на такую глубину, а глубина 5-6 сантиметров, да, была реально. Вот. Depth was 5 or 6 centimeters. That's Okay. why if it would be thinner, it would be impossible. Okay. It was 5 or 6 centimeters deep, the Yeah. plank. So any smaller distance between planks would have been impossible to get it in the full depth of the plank. Да? Вот. А потом это заливалось смолой просто, на самом деле. Смола, это oil, нефть, oil, dark oil, да, допустим, я думаю, как, да? Или Tar. Смола как? Tar. Oops. Сейчас. Tar. Maybe his wife has a dictionary. Black oil, да? Yeah. Black oil. Maybe. Да. Can you ask if we can look at the dictionary? Может, в словаре посмотреть? Yes. Уже готовый шов выглядел, да? Вот сейчас я новый лист возьму. I'll keep this. I'll keep, yeah. This explains everything. Готовый шов палубы, вот этой, он мог выглядеть в разное время по-разному. Скажем, когда доски намокали, да, впитывали воду во время плавания, да, скажем, или там в плохую погоду, они разбухали, и он уменьшался. Правильно? Шов. И смола чуть-чуть выбухала. Вот так вот получалось, да? When the wood was in the water, the gaps became Smaller. smaller. И они ее выдавливали немножко, да? Was on, Да? Come out. yes. Coming out. The tar would come out. Understand, да? Yes. А когда доски высыхали в сухую погоду, допустим, долго, да, она могла чуть-чуть втягиваться, да? It's in the dry weather. Okay, when it's dry, the planks contract, they come apart, the tar gets sucked Yeah. in. When they're wet, they expand and the tar comes It's out. elastic connection. Elastic connection. Да. This connection allows planks to move. Tell him it allows the planks to move a bit. Ну, то есть позволяет планкам двигаться. Yeah. Да? Вот. Yeah. Ну вот почему дистанция, мы поняли такая, да? And what he just did say a second ago that we didn't catch is that it's covered in tar. The marijuana's covered in tar on top. Скажем, And that's the напишем там black that you see in the 10 caulking. миллиметров, да? А это расширилось, допустим, 14 миллиметров, да? 1st of December, take 2. So he's adding. So let me just show you the top. Нам нужен жидкий клей, да? То есть вот. He's added PVA into there, just some ordinary PVA, which is quite thick, as you can see. And now he's gonna. Чуть-чуть более жидкий нам нужен. He's adding some water to it. Oh. He's added a bit of water to that Да. and stirring it with a brush. I think I'm going to use hue and pine for the deck. Все. And you can see it's got quite a liquid consistency. Да. He's putting that Мы on не жалеем quite клей, liberally. да? То есть вот, как бы, его много. Ooh. О, надо выгнать воздух. Да? It's important not to have air inside. No air between the black and the yeah. Так, это будет сохнуть. Let's give it time to dry, to become dry. Get that. That's it. Yeah, that's it now. Мы о качестве бумаги уже говорили. So he uses a lot of glue. Well, show our glue. Мгм. Making sure the entire surface is covered.
А насчет качества бумаги, что... А мы уже мы объяснили, что качество высоки должно быть невысоким, чтобы он пропитывался бумагой клеем. Ага. He's got some sort of rubber thing that he's rubbing it with just to get the air out. It's no problem. No problem? It's no Can you problem. get that small... There's a small little ripple in there. No problem. Yeah, good work of Она art. натянется бумага, как я He's saying it's no problem at all, and there's one up there as well. No problem. Она разгладится, да? Она будет ровной позднее. This problem? This No, problem? no, no. Okay, so even though the black paper didn't go to the end of the beam, maybe you want to get the end of the beam. There. Well, I think It will be straight later when it will dry. Okay. No, don't zoom in, just get a whole view of everything, get the paint and the stick. So he doesn't let the paper overlap there, otherwise you'll get a double thickness for, you know, maybe a few millimeters, which isn't good. Так, все. Все. Да? Вот. О, And that's it. да, теперь надо ждать, пока она высохнет полностью, да? Now we need to wait while it becomes We now wait dry. for it to dry. Пока она сохнет, мы будем заниматься уже палубой. So now we will work with the deck. Now we'll work with the deck. This is a rubber piece that is used to rub on the planks to make sure that the black paper sticks properly. It's just quite a flexible piece of rubber. Where did he... Резин. Resin. Да. Resin. So it's just resin, just a piece of rubber. I think you could use anything for this. Есть несколько технологий, да, на самом деле, вот изготовления палубы. Да. In making decks. Мы сейчас будем говорить о технологии, которая, когда планки палубы, да, наклеиваются на фанеру. Now we will speak about technology when planks are on the fly wood. On the plywood. On plywood. I forgot Okay, the when word. they're stuck on plywood. Okay. Yes. This is top deck. Top deck. Это верхняя. Top deck. Understand? Yeah. This is crucial to see, and you might want to just come over here. What he does is he uses, you can see that's got a convex shape, which is cut according to, I don't know if you can zoom in on that. You're too far in, come out. That's got a convex shape. So what I mean is a cross section, and I'm not sure if you can pick it up on the camera, but can you pick that up? That's it. See if it gets narrower at the edge, wider in the middle where the black and red line are, and narrower on the edge, measured according to the plans. And if you just want to come in on a piece of paper, so just to kind of summarise, an exaggerated view is something like that. And this is plywood. He's also cut a couple of grooves in here at the bottom, and they run along the deck. You can see
a couple of lines that are cut. They're only about 1 millimeter deep, and that's done to prevent the deck from apparently expanding and the planks coming loose on top. I'll ask him more about that in a second. Actually, I'll ask him now. Dr. Mishka. Oh. What is that? This line. What is the reason for him cutting these lines on the bottom? Зачем эти линии? Знаете, я сейчас объясню. Значит, фанера материал очень коварный, на самом деле, да? Plywood, this material is very проблемный. Strange. Has problems. Yes, yes. Has problems. Она способна от влажности меняться. It moves. Move. Ну да, вот. Yes. Значит, Я не помню, как будет зависеть. Она она имеет свойства, да, так сказать, можно, да, я не знаю как. It can be different because of a different level of dry. Okay, so levels of humidity and dryness can affect the movement of the plywood. Да, вот. Okay. Чтобы лишить ее жесткости, вот лишить ее прочности, грубо говоря, да? Вот. Это мало насечек, мы их сделаем еще отдельно потом. Делаются вот такие прорези или швы. We will make later more such. More holes later. Because we must. Лишить ее жесткости, допустим, да, вот. Отнять у нее жесткость, да, вот. Жесткость. One moment. Я сейчас разрежу и дам попробовать. Вот. Yes? We must take strong from them. Strong, yes. да? Strong. One moment. So hole not too deep. Not too hole. Не глубокий. Но большое. 1/2 глубины, как сказать. Half a millimeter. Half a millimeter. No, not half a millimeter. Half of толщины. Width. Half of its width. Yes. I mean. Half of the height. Yes. Half of the height. Half. If A. Это много. It's a big. It's a big. It's not good. It's a big. Very bad. What? Very bad. No, it's not very bad. No, it's a bad. It's not very bad. What is good? Good. Good? Good. This one's good. You can see the depth of that. That one's too deep. It's almost gone through. That one's bad. So, depth of hole, half Yeah. total depth. Yeah. Oh. Yes. Just okay. It's still okay. I didn't break it, but he was just demonstrating that the middle hole is too big. Can you see the depth of the remaining holes are about half the total? That's good. Half the total depth. Oh, на ровно. Oh, good. Good. Okay. Good. So what does he mean exactly? Do you want to sit down? Она плотно, да, прилегает. Теперь она мягкая теперь стала и плотно прилегает к основанию. Cross-sectional shape as well.
ну, к столу, к плоскости, поверхности. It's Да? touch Flat. very closely. It's, Flat. Yes, it's Да? important. Вот, да? Flat, okay. После того, как мы наклеим планки, да, вот, она уже опять приобретет жесткость, да, но уже за счет планок. И потом она потеряла способность деформироваться при изменениях вот, влажности. И так далее. After we glue the planks, it will be strong again, but Planks will give more strength. Да, Yes. да, yes. Planks will Вот. give more strength. Но сама она, вот, так сказать, основание, да, вот это, или фанера, да, она уже потеряла способность при изменениях вот своей формы, да, вот при изменении влажности, температуры, влиять на форму нашей палубы, да. but now she lose ability to influence on our deck. Okay. Yes? Вот. Understand, да? Вот. Yes. Потому что мы боимся чего? Так сказать, что когда мы вот вау, да? Что вот, да? Что при, скажем, набухании, когда она зажата, да, вот с двух сторон, она будет приподниматься. Оу. Yes? Understand? Because actually, in theory, it can приподниматься. Вот, It can deformation, да, да, вот. Вот, it's not deformation, вот. Okay. Вот. Okay. Потому что, скажем так, за счет этих пазов деформации будут, они компенсируют деформации, вот эти разрезы. Compensation, да, it's compensation for deformation. So these holes, this stop. Yes. Yeah. This stops this from happening. Yeah. These holes Да. prevent the. Okay, zoom out a bit. Да. These holes will prevent the deck from deforming under changes in temperature and humidity and so on. Yes. So the deck will remain at that curvature, which it should do. Does it matter how many lines we put, or every 2 centimeters, every 1 Это centimeter? произвольно, да, то есть. No. Yeah, It's yeah, your choice. yeah. Okay. Скажите так, что на больших палубах, на длинных вот, да, скажем, и на широких, да, я эти разрезы делаю и вот так. He always do such lines not only horizontal but Also vertical. yes, Okay. Не так часто, более редко, да. more often, not so often, but Okay. he makes. Okay. So horizontal lines maybe every 1.5 centimeters. Vertical line here, here, here. Okay. Yes. Not as often. Да. Это предосторожность, да, для будущего. Вот. Вот. У нас. It's like a guarantee. It's like a guarantee to prevent this from changing shape. Yes. Okay. Вот. Значит, теперь мы сейчас сделаем, мы разметку сделаем, да, этой палубы, вот, будущей. Can I ask you one thing before he continues? This has got a shape like this. How does he get rid of this wood? I think he told me. Как это сделано, да? Can you remember this? You mean that it's not so strong? No. The shape of the wood is like this. Как сделано? He has removed wood from here and removed wood from here. Каким образом вы брали? Not problem. Значит, сейчас. Значит, длина вся, да? L, The whole length. да? И ширина максимальная. Maximum. Да? L максимум. Yes? Yep. Yes. Значит, диагональ. Вот. Это крепится на доске. Я сейчас покажу доску. Oh. In this. It is situated on this desk. Yes? Wood nails. Yes? Вот деревянные гвозди. Только я им показывал зубочистки. Эти, да? Вот. Oh. Tap on that. Так. What else? Ау, под углом. Comes from the angles. Ау. Причем углы меняются. Ау, да? The angles they change.
This is Oh, this oh, nails. yes? Understand? I think so. And это срезается, да? And then they are cutted. Да. These nails. These nails. Okay. Да. Они прикрепляют к доске полностью, да? Вот хорошо, надежно крепят. Да? Now it is fixed very good. Very good. Okay, so Да? it fixes the... И не мешают нам работать, да? Они деревянные, вот. And as these nails are made from wood, they allows come us they allows us to walk and to walk. To work. They allow us to Yes. Вот. what machine tool does... No machine. Was it an answer on your Oh, question? Hand. how are you? I remember. Oh. Yeah. So, And whoa. big work. Big work. Was it an Not answer? a big work. Antonio, was it an answer on your question? Yes, that answers the question, yeah. So what we've done is, what he's basically saying is he gets the deck, it hasn't got the convex shape just yet. To achieve the convex shape, he puts the deck onto a board like this. He uses toothpicks as nails in certain locations to attach the deck to a solid pine frame, and then he uses this tool here, runs it along the outside extremities of the deck to achieve a convex shape. But this, he said, has to be attached very tight to the pine frame, so he uses wooden nails at quite a few locations. Вот. Может помочь вот эта машина, да? Oh. Sander. Yes? This instrument, Proxon. Oh, No, you very know, small, very small. yeah. Yeah, you know. The other instrument you can use is that one there. Yeah? Did you get that one? Yeah. При этой работе очень удобно, что фанера имеет слои, да? Вот их видно. 1, 2, 3, да? It Slide. has slice, maybe I don't remember. 1, 2, 3 3. layers. Yeah. It's got Layers. И когда мы layers. удобно, The plywood is made of это 3 удобно layers для of wood. контроля, It is you can control easily. потому что когда мы срезаем слой, тут меняется цвет. То есть срезы должны быть вот прямой формы, да, мы их видим. То есть если мы глубже где-то делаем, он начинает колебаться, да? И можно так? Или... Вы имеете в виду те, которые уже сделаны? Нет, сейчас я попробую на другом показать. Вот. Сейчас я покажу на пробнике вот на этом. Да. Oh. Okay. Oh. When you reach a different layer, Oh. the color changes. Yes. Can you see that? О. Мы срезали один слой, да? Вот. See the colour change there when you reach a different layer in the plywood? We just sanded that on the disc sander. Yeah. For control. Controlling distance. Yes. You can control the distance because you know the thickness of one layer, about 1 millimeter, Да. and when you reach that new layer, you know you've gone down 1 millimeter. По всей длине, да? Понимаю. По всей длине. Вот. Да, это у нас вот так будет выглядеть. Oh, yes. Yeah. And if Understand, you yeah? keep a consistent layer, then you'll have the same cross-section across the length of the wood if the colours stay the same along a straight line. It's for Понимаю. control, да? For controlling the depth of cut. Yeah. Вот. Понимаю. Понимаю. Первое, что мы делаем, это центральная линия, да, или как линия центра, или как ее перевести. Да. Сейчас мы чертеж достанем и покажем. Да. We make a line down the middle of the deck. Ау, да? This line. This line. Да. Вот. Так. Потом мы берем рула. Ruler. Рула. Линейка. Линейка, да. И, так сказать, делаем, выполняем разметку, да? Маркинг. Mark. Да, марк. Yes? Right.
Потом рисуем. Я сейчас в качестве примера мы произвольную возьмем, мы, скажем так, сделаем произвольную погиб, ну, носовую часть палубы, да, поскольку это пробник у нас, сейчас я вырежу. For example, we will now work with the Экспериментал, да, или как там? передняя часть. Forward, да, или как там? Back, вот мы здесь покажем. О, this part. With this part of the This part. Okay. Oh, is it possible for him to use this paper so I can keep this paper? Can he use this paper? And I What? Можете ли вы использовать эту This distance, да? Small. Oh. Ну, надо шире делать тогда. It's a, no, it must be more. О. Okay. Yep. Ну, сделай на этой, нам много же не надо, это же эксперимент, да? Вот. Так. Can I keep this for me? And can he cut this paper Можете ли он это себе so I can look later? Yeah. Oh, that's annoying. Так. Да. Так, сейчас обрежем быстро. Можно, конечно, и на том поработать. Сейчас. Oh, yeah. Now he's going to cut. It's going to cut. He's only got the one window as well. Yeah, but maybe it's better not to have too much. I don't know. Another side. Да? Another side. Yes. Tracing the shape from one half onto another. Does he make the deck plywood? Do you cut in half or all one piece of pine? По половинкам сделать или No. All one piece. Нет, здесь, значит, скажите так, это зависит от формы корабля, скажем, от геометрии корабля. Depends on the shape of the ship. Да. Geometry of the Да, потому что корабли вот с такой вот формой сложной. Ship with such a difficult shape. Да. Иногда, вот для верхних палуб можно, вот для for this deck, да? Она может быть целой. It can be common, I don't. Как целая, единая, да? Common. Без It can разреза, be да? cut in half? No. Not cut in half. No. All one piece. Yes, one piece. All one Да, piece. да. А вот для этой, вот ширина, вот this size and this size, не вставить будет. This size small, this size big. Я не то. Yes? To put it in is impossible. Okay, so what he's saying is if you've got a deck that wide and the hull is only that big, it's impossible to put it in. Yeah. Yes, that's why this deck will he need to cut to. But when he puts this deck in, this hull can still come apart. Но она же может развалиться, если когда вы сюда вставите. No. Она будет прикреплена, она же будет бимсом приклеена вот к этим к бимсам. It would be fixed to the Fixation for beam. Beams. For beam. Вот. Can you ask him, at this, when he puts the deck in, are the two halves of the hull glued together? Because his corpus, Да. и корпус, соответственно, тоже как бы скрепляется, да?
Это, тут скажет, значит, я сейчас так скажу, что Does he understand? это зависит от того, как мы это будем делать. Можно делать палубы, вот две половинки корпуса и отдельно палубы, и потом их вместе собирать. How Можно. we do it? Because we can make two halves of corpus and then collect it. Yes. And This, yes, yes. Yes, yes. А можно делать и иначе, можно собрать две половинки, а потом уже делать палубы, да? Это как, удобно будет, вот. То есть вы имеете в виду, сначала можно палубы и на них корпус, а можно, наоборот. Да, вот я сейчас покажу на фото. He will show you A photo. photo. Okay. Что вот эта палуба, вот верхняя, она целая, она не имеет разреза. This deck hasn't got cut. Has, Oh. Okay, Yeah. no cut in half. This is all. So the top deck is one piece of wood. Yes. И эта палуба не And имеет разреза. This deck, Да. this deck also hasn't got. a Да, cut, да. is also one piece of wood. Их можно, потому что вставить, да, Because, их размеры позволяют, да, это сделать. Вот. Their sizes allows to do this. Oh. Their size will fit in there. I understand. А But the bottom deck, Но нижняя палуба. на этой модели и нижняя палуба целая. Exactly on this model, the bottom deck also hasn't got cut. Вот. Да. ask him. This is Rivoli. Yes. At this point in construction, can his corpus come apart? Может ли корпус развалиться вдруг? No. Corpus. То есть он еще не скажите, что он не склеен еще. Not glue. Not glue. On this Вот. photo, no. Сейчас он разбирается или нет. Сейчас его можно разобрать. What do you mean? He says that it is possible to. It is possible to separate the corpus. Yes. Is this how he inserts the bottom deck, by separating corpus? Yes. Separate corpus, bottom deck, corpus. Да, yes. And then Вот он, вот его так вот видно. Вот. Here it is in common. one piece. Bottom deck, Yes, middle deck, yes, upper deck. yes, Okay. yes. Do you understand? Yes. Now, bottom deck, and then corpus. Yes. Then join corpus. Because this. Нет. Нет. Not glue, not nails. Да, здесь, да, возможно разрушение, как. The destruction is possible. Да. Yes. Is this how he inserted the bottom deck? By destructing, as you've said, То есть, by taking apart То есть the в этом corpus случае как бы and then joining the в котором corpus. вы Да. помещаете Yes. вот разрез. Да. Yes. Вот. В смысле про разрез? А что разрез? Он имеет в виду вот эту палубу нижнюю, что вы ее на две части. No. This deck is hasn't got cut. One piece. One piece. One piece. But to put this deck here, he must take corpus apart. Но чтобы ее туда поместить, нужно корпус. Yes. Aha. Well. What? Deck. Да. Yes. And then screw. Yes. Okay. Then middle and upper deck can come here. Yes. Okay. Yes. But lower deck, niet. No. Okay. I think what he said is to insert the lower deck, because that distance is very narrow, you can't insert the lower deck through the top. So what he's had to do is take apart the hull, because remember this is joined with screws through there. He's taken apart the hull, inserted the lower deck, then put the hull back together, and then he's inserted the middle and upper deck from the top, because they can actually fit through that gap. All three decks are one piece of plywood. He hasn't cut them down the middle at all. Yes. Okay. Вот. I think I understand. Но если, так сказать, ему будет неудобно, такое может быть, да, то есть
эти две верхние палубы, да, middle deck and upper deck, можно разрезать. But if you don't like such variants, you can of course cut. You can cut. Uh-huh. Yeah. Нижние But нижнюю this deck don't Do not cut. Да, Leave да. as one piece. Это можно разрезать. So leave the lower deck as one piece, but the middle and upper deck can be cut down the middle if you want to. Вот. Yes, да? Понимаю. Вот. Вот. Да? Сборки они, эти палубы, как бы сделаны. О, line, да? Line control. Yeah, and you can see the line control in this picture. See how the line is relatively straight because he's achieved that different level. See, yeah, da понимаю. I'm speaking in Spanish to it now. That's how tired. I understand. Yeah, I understand. Will he? He will take this apart again, won't he? He will remove upper and lower deck and then plank and then put these decks back in. I don't understand. Okay, sorry, I'll ask again. In this picture, he will corpus and he will remove these decks, put the planks on these decks and then put them back in, won't he? You mean if they... These decks do not have any planks on them. They are not cutted all to these decks, yes? They are not glued to this. Uh-huh. These decks can be removed now in this photo. Mm. Do you understand? To these decks, they are not cutted, yes? In this case I... No, okay, sorry. You know the planks that he puts on top of these decks, the planks. I'll find the word. Сейчас на палубы найду не палубы. So at this stage, this corpus. This deck. Yeah. But corpus is now glued. No, Can you corpus glued? А? Корпус уже Вот We're looking сейчас, at photo 19. Сейчас он With the склеен. deck on the Yes, side. now it is glued. Okay, the hull is now fully glued. You Потому can't что- take it apart. Да. But he's only dealing with the top deck here. И вы работаете только вот исключительно с верхней палубой. Да, нижние Yes. уже установлены. Middle deck standing. Да? Middle deck. Yeah. And, да. and bottom also. Да. Middle and bottom deck already inside. Yes. Yeah, Already yeah, in. yeah, yeah, But yeah. top deck, And now he's working Here. with it. Да, top deck, да, я. top deck you can insert from the top. То есть On она the beam. нормально помещается. Да, ее можно вставить, Yes. да, Yeah. да. Yeah, понимаю. Вот. То есть скажите, что целая она будет или из половинок, это не It is принципиально. no matter if it will be with cut, it will be cutted or not. It's not principle, да, no, it's not very, very important. Not. No. You mean not important cut here? Yes. Not important. Yeah, да. Okay. Yes, yes. You can cut if you want. Так. Okay. Now just making a sample deck shot for you here. That's why you cut that previously. Now he's just making a sample deck with these two pieces of plywood. Вот. Так вот, да? Есть. Так. This upper deck. Oh, upper deck. Upper deck. It's, So- it's not... Yeah, not real, not real. Not real. Так. So we've got that's why he was using the snake earlier. This instrument, the shape he traced was just purely, he's making a sample deck here. It's not a real deck, and it's just based on the shape of the front of the Mercure. That's why he used this snake thing. Our ruler. Да? Now, Must. Да? must. First, must. Okay. Position must. On Да? our Oh. crucial. Huh? Make sure you've got the light.
Ау. Okay. Ау. So the first thing is the position of the masts. Ау. Да? Yes. Здесь, да? Как отверстие сказать. Да? Hatch. Да? Hole, maybe. Да. Hatch, yeah, hatch. Yes, yes. So he's basically using, can you ask him, he will use, perpendicular. We'll get everything. Не, small. Yes. Вот, да? So just ask him, he will use the lineator to measure all the details on this plan, and all details are put onto this. То есть вы будете использовать линейку, you mean this? All details Yes. details Yes. here, Yeah, for main details. main details. Main. Must. Masts, main details. Main. It's Hatch, Hatch, no main detail. not a main detail. No. Only mast. Only must. Вот. This not main. This size I have in this как это, чертеж drawing. Plan. Вот. Okay. No, yes. So he's only measuring Mast. on the lineator. Oh? Only mast. Only must. Okay, Вот. the lineator is Our- only taking the mast. This distance I have in this drawing. Да? Вот. Там. Oh. Yes. Вот. Ну я сейчас произвольно нарисую, так сказать, какой-то это. Да. I think that's. Ну, условно рисую. Там. Так. Ну, здесь, да, detail. Там. Если must, да? Main must. Там, сюда. Так, 5, допустим. Ну, будет 5. Hatch. Hatch. Так, good, да? Our beam. Beams. Beam. The beams. Beam. 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 Yes. Yeah. Да. Beam. Yes. Beam. Beam. Must. Beam. Beam. Да. Beam. Beam. And nothing. Yeah. Dr. Mishka, can you ask him please, Anastasia, if he uses the lineator to mark position of beams? Использовать для... Можно, Beam? Да, но. You can. Or нет? You can, but... You can. For beams. Yes. Okay. Да, вот. Но, так сказать, тут получается так, поскольку эта палуба делается на вот этой фанере, да, то есть она не связана никак вот с реальными бимсами. Мы создаем иллюзию, да, бимсов, поэтому мы... То есть здесь разные масштабы? Нет, это иллюзия имеется в виду, что поскольку у нас будут по этим линиям забиты гвозди, как бы внешний наблюдатель может догадаться, что там под ним вот эта конструкция, бимс, горизонтальная, да? Поэтому нам вот это нужна разметка сейчас, да? То есть на самом деле палуба лежит на фанере, а не на реальных вот этих бимсах, да? Вот. То есть это иллюзия, вот. It's a kind of illusion because in fact the deck is lying on the plywood. Mm-hmm. Да, yes. Deck is lying on the plywood. Да?
Вот. But the plywood is on the beam. Ah, yeah. Фанера на вот этих. Да, yes? Yeah, the beams have already been constructed. Да, it's illusion, да, вот. Illusion, okay. Illusion. Вот. Дальше, там делим, еще добавляем beams, да? For illusion, да? We add some beams. For О, good. Так, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да? Good. Так, дальше, на самом деле, нам надо решить, вот, надо разделить. У нас 6 миллиметров, да? 6 millimeter width of plank. Is this the width? Okay, so he's saying that the width of the plank is 6 millimeters. Делим, разметка, да? Marking, да? Marking, planking. Marking, plank. line, planking. For planking, For planking. 6 millimeter. Да? 6 millimeter. In the middle. In the middle, yeah, because here, Да. planking niet 6 millimeters. No 6 millimeters. Yeah, he's saying that at the front of the ship the planking isn't 6 millimeters. You can see it's coming in and becoming narrower. So we're only marking the 6 millimeters around the midships, which is what he's doing here on the. Вот я on the small размечаю сейчас на replica. 6. Так, 3. Это удобно пользоваться тоже линеечкой. Вот такой. Да, на самом деле. Давайте сделаем. Чем каждый раз размечать, проще сделать линейку. Ruler. Рула. Okay, now he's marking onto one of these little pieces of cardboard that we saw when we was making the frames. And he's marking 6 millimeter intervals using a steel ruler. So I just Yes. Mistake. Oh. And he's using the template to then trace the distances back onto the deck. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No problem? No, it's experiment. Да, Yeah. And waterways? Да. In real, да? Which one waterway? Да, yes. Yeah? Нет, it's not waterway. Вот. Нет. It's not waterway. This frame. Yes. Frame. What? It's what? Frame? Frame here. It's a planking for board. Inside planking. Inside planking. Yes. Where is waterway? Waterway. Внимание. Сейчас. Attention filter. Да. It's waterway. Okay. Waterway. It's waterway. Waterway. This ebony? It's for My choice. Yes. You on Rivoli ebony. Yes. Very beautiful. Yes. In choice. historical model in France, да? Waterway made is ebony. Yeah. Yeah. Okay. He's saying that the one waterway can be made from any material that you want, but ebony is a good choice. You just zoom into the plans, just into this section of iron if you can. Even cut and get a close-up lens if you... On the plans, this dashed plank here is the waterway, and if we just bring it down to the next deck below, that dash one there is the waterway. yeah. 6 millimeters. 6 millimeters. 6 millimeters. Okay.
Width of waterway 6 millimeters, and width of Planks 6 millimeters. width of plank 6, 6, 6, 6, 6, waterway 6. Yes. Okay. Yes. It's our waterway. Okay. And just zoom in on that. Yeah, that's not too much there. That's good. This is our waterway on this plan, and he's saying that everyone has to be 6 millimeters in terms of its width. Да? Теперь у нас получается здесь 10 planks, да? 10. In this detail. 10 planks. 10 planks. Значит, мы проводим разметку по каждой линии шпангоутов. Вот подобную разметку, да? And we make such operation for each. Oh. Okay. We repeat the diameter Да. for each of these. Distance. The distance are different. разные. Здесь Okay. разные. Oh. Вот. The width of the planks in midships will be different to the width of the planks at the front, Да. because the planks will curve. Да? То есть на самом деле дальше все зависит, наша разметка вот это будет зависеть от конструкции палубы. It will Они depend были on разные. the construction of the deck. Да, потому что были разные варианты конструкции, да? There were different variants of the construction of the Когда deck. доски вот так вот делались, сводились, да не резались. For Просто example, разной ширины, like да? this. Вот. One, да, variant. One type, One. one type of the way One. decks were made. Two variant. All this. Or maybe something like Huh? this. This is another way planks were made. We'll get the shadows. Excuse me, Anastasia, I might just bring this. Oops. This is another way, a variant on the way deck ships were planked at the front. Yeah. Yeah. Three variant. Oh, Third variant. oh. And just zoom in on that section of arm. And the third variant on how decks were planked. Да, это, как сказать, целый. Целый. Да. Maybe, может быть, не обрезанный. Не обрезанный, да. It is not cutted. Not cut it, not cut it. Cut it, Okay, okay. cut it, cut it, cut it. Some planks here are cut end before they reach the front, and other planks, I hope you can see through all those cannons I drew earlier, some planks actually go to the end. Yeah. Это, то есть это зависит от формы, да, на самом It деле. depends on shape. On the shape. От формы и от использованных материалов на реальном корабле. And on the material used in real ships. Okay, it depends on ships, the да. material and the Скажем, style. Shape. древесина дуба, oak, да, была дорогой, да, и очень ценилась. Oak Да? was very expensive. Да? А вот эти 1, 2, 3, вот первые три доски старались сделать из дуба. And the first 3 decks people were making using oak. Wow. So the first 3, Yeah. I don't know if you can get that, Because the were most made from oak. important. Да. Because they were the most important. The rest not as Да. important. Oak or teak. Or teak. Oak Oh. or teak for the first 3. Да, да, да. This Они, waterway ebony. my waterway, Yeah, ebony. вот. In real ship, oak or teak. Oak да? or teak. It's Yeah. very good. It's Very very good. good wood. Да. This material is very good, but have much piece. Expensive. Цена, как высокая цена. Expensive. Yeah. дорогой. Expensive. Good да. wood, but Да. very, very expensive. Да. Кроме этого, доски из дуба, planes of oak, не могли быть, да, Couldn't be. не Не могли быть. не могли быть длинными.
couldn't be very long. Long. Be long. Have a big Trees, length. oak, да, да. Дерево, дуб, да, оно... Oak, it's wide, but it is not It's high. not long. Оно не так... Oh, so the planks on these three are shorter planks? И поэтому эти планки, они Да, короче. вот дуб, oak, да, it's Yeah, well, okay. this, да. It's А not вот very сосна или кедр, да, сосна, как сказать, сосна. Cedar? Yes. Oh, да? This wood. Pine. This wood, да? Pine. Trees, как сосна. Pine, да? Okay, record. Pine, да? Ровная и длинная, Okay, да? pine It is high. is a long straight Да. wood. Oak isn't. And this, да, planks for, да? Pine. Они длинные, да, long, вот. Да. Oak, not long. Okay, Да? not. Вот. И поэтому делали вставки из коротких дубовых досок, да, вот такой вот вариант делали, вот. And that's why they had to cut to have Shorter. Yeah. Short. Is on the model, will he cut the planks on these three rows of planks На shorter? модели есть эти разрезы, будут ли у вас или нет? Yes. Yes. Short. Yes. This one in the middle long, Да. the one here short. Short. Но in this drawing, да, not Shorter. Not short. not Mistake shorter. in drawing? Как не знаю. I don't know. I don't know. Да. Okay. Maybe Mercure is like this. Ну вот здесь нарисовано это так, да? Вот. It is drawn in such way here. Yeah. He don't know. Yeah. Вот. Yeah. Поэтому надо, наверное, так и сделать, да? Вот мы так и сделаем. We will do in this way, Okay. according to the Okay. plan. Okay. Вот. Okay. Поэтому сейчас нам важно узнать, допустим, мы считаем всегда цельные доски. Сколько? And now it's important for us to know the number of the Planks planks at which the are, front. which are not cutted. 1, Okay, we're looking at the number of planks that are not cut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да? Okay. Вот. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Да? Вот. Can you ask him if he has an eraser? Yes. Сейчас я дам резинку. And I'll just rub off this cannon. Can you zoom in on this section here? Okay, yep. So what he's done is he's numbered the planks at the front that are not cut. You can see it goes 1 to 10. The 11th plank is cut because it's got this sort of jagged edge to it, and those planks are all cut as well. Okay. Угу. Zoom in. Well, maybe just... На нашем образце мы рисуем, мы не будем здесь 10, да, мы здесь нарисуем 5, 7. Here we, Будем считать, что здесь их 7, будем считать, да? we will think that here we have 7 of them. Yes? Okay. Вот. Эту часть мы делим на 7 частей ровных. Это уже будет не 6 миллиметров, а сколько вставится. Вот здесь 31, допустим, миллиметр, да? 31 делим на 7. Here is 31 millimeter. Okay, so the distance from there to the Yeah. middle is 31. Да, Divide by 7 planks да, Yes. да. 4, is 4.428. Вот нарисуем. Девятками. Вот так нарисуем, да? Это целые наши, да, пояса? Вот. Это мы можем перенести. Can I ask, why did he consider only 7 planks? Is that because... Произвольно, поскольку мы не повторяем этот чертеж. Да? Because this is not the same width? Yeah, it's just no matter we... Нет, если он хочет, мы можем сделать это абсолютно по этому чертежу. If you Пожалуйста. want, in theory we can do absolutely according to this plan, but it is no matter the number.
Okay. because it's like an illusion. Okay. Да. Okay. Да? Вот. Нам принцип, я рассказываю о принципах, да? He's talking about principle of doing this work. Yes? Okay. Yeah. Вот, да. Вот. Так. Все, good. Отлично. Так. Так. Раз, два, And he has assumed that the Same. width of all these planks is the same at the front. Mm-hmm. He has made this assumption. Yes. Is that correct? Yeah. вот. То есть, то, что они абсолютно одинаковые по ширине. Да. Они могут быть и разными на самом деле, да, то есть это, так сказать, у кораблей, реальных кораблей, там было очень много вариантов, да? Real ships has a very different variants. Different variants, вот. Здесь они одинаковые, я почему Here так, they are да, similar. Here they're very similar. да, Very вот. очень similar. Yeah. Ну, вот, да. Дальше, вот этот больше поможет, линеечка. Вот, да, 7, да, Mm-hmm. planks, 7 planks, да, oh, так, yes, Okay, so we're joining okay, 7 to 7 with a Okay. slight curve. oh, not good, oh, вот так, yes, yes, Maybe, okay. oh, так, вот эти части мы все разделим, надо разделить на 7 частей. We should Тоже. divide all these things in certain parts. Into equal, Each. into Yes. equal Each. parts. Их нет необходимости все до одной делать, но надо с определенным интервалом. Мы сделаем вот эту, да, и вот эту. We Вот. shouldn't do all of them, but these three. it is, Okay, so not every line, but maybe every Вот. third or second one. Это нам нужно, это, так сказать, нам нужно для контроля. Когда мы будем стелить планки, мы себя должны, мы должны все время контролировать, правильно ли мы это делаем, да, на самом деле. Вот. When we will make planks, we should have it for control. Okay. 6. 6, okay, Yeah. so he's measured the distance, which was 42, divided by 7, and that's given a plank width of 6 millimeters at each point. Now he's got 39, I think, or 40. Ой, да, 5,7. 5.7. Это лучше эту работу сделать, конечно, очень аккуратно. Я ее сейчас делаю быстро, да, и не очень аккуратно. Вот. No. Это надо делать, да. Now he makes it fast and maybe not very accurately, Да? but actually it's important to make it accurately. Okay, Лучше so he's вот- working вот quicker так, than he да, should. да, использовать, вот, He will использовать. make another ruler for this? Yeah. No. Just now it is important for Michael to show you the principle. Yeah. Да. But for me in Australia, I will make another ruler for this new 5.7 distance, yeah. Вот здесь 35. 35 на 7, это будет 5, да, у нас? So he's measured the distance Yeah. again at that next frame, and let's see what he puts into the calculator. 5. Вот, да? Они сделаны. Эта часть все. Вопрос теперь вот с этими. С это термин такой интересный, их называют поясами, потерянными поясами называют. Вот вообще-то, но как это назвать реально, я затрудняюсь. Вот. Так, And now we will 3. work with this. Okay, so now we'll look at the frames above 10 that have that funny shape at the front. Так, вот и здесь 6. Вот. Здесь главная проблема, скажем так, понять, где находятся вот эти разрезы. The main problem is to understand where these cuts are situated. Where these are. Yeah. Can you just zoom into that, Ivan? He's saying the main problem is to determine where these planks actually end. Сейчас я вот возьму эти 3 доски. And he's using that 6 millimeter
здесь снова, да? А здесь вот сейчас будем размечать потерянный пояс. Сейчас. Так. Нам в одну доску при этих формах. Сейчас. Можно не переводить. Сейчас я прикину. Так. Угу. Так. Сейчас. Угу. Не соответствует, конечно, ничего, ни форма, ни план. Вот, из-за этого. Сейчас. У нас another form, да? Вот, поэтому не очень это сходится. Сейчас нарисую. Иначе. Даже потерял. 1st of December 07, take 3. Да ладно, это займет время, да, но мы сделаем вот как здесь. You know, here it is not necessary in cuts at all, but he suggests to do exactly like on this plan, because he wants you to know how to do it. Yeah, okay. Yes. Да. Is it possible to scan and from the scan put onto here and mark position of planks? Yes. Можно, это можно сделать. He's saying that it's possible. Сейчас мы это сделаем. Отсканируем. Вот. Ну. He says that it is already dry. Ah, okay. So just maybe film this just quickly. So we're going to scan the plan and use it. Так. Way to get the shape of these planks at the front? Вот сканирование это самый лучший способ, как бы. Он самый простой. Но он какой рекомендован? Я привык в Photoshop 6, да? Это я привык, я плохо в этом понимаю, да, так сказать, на меня He is used to use Photoshop, but scanning is the most simple way. Okay, to put the shape onto the deck. Да. Okay. То есть, если они знают другие программы и умеют в них работать, значит, им удобнее будет. If you know another programs, you can use them. Oh, no, I thought maybe there's a different method completely. Он думал просто, что может быть это принципиальное различие. No. This молодец. Да. That's why he makes an electronic copy. Always he works on the computer. Okay. With that. So yeah, he always works on the computer with his plan. So he's got an electronic copy because he says that paper gets destroyed over time. Oh, it's copy. Да? Copy, yeah. Oh. Собрано, да? Микроскоп. Это удобно. Мы это сделаем иначе тогда. Getting it, Ivan? Yeah, we're just cutting the outline of the deck. Talk Australia. Okay, and he's cutting from the inside edge of the planking.
on the inside of the hull. So we're cutting on the outside edge of the waterway. Dr. Mishka. Oh. Waterway? Waterway plank or not yet? Waterway. Вот, смотрите. Сейчас я покажу, в чем дело. Здесь it's plane, да? Look. We can see this plank. No. Waterway not Visible. Not visible. Yes. In this place, board. Я сейчас нарисую, проще всего показать. Deck, да? Вот. Waterway. Sea, да? Waterway. Вот. Это киль, да? Вот, да? На боковом плане, да, его видно. Waterway. Not visible. Оп! So Angle of board. That's why it's no matter. This? Oh. So this waterway. Да, yes. But waterway here. Yes. So what he's saying is this plank that you can see here is the waterway, the one I'm shading in. And it suddenly disappears around here. Now I was confused and I thought this plank here was the waterway, but it's actually not the waterway. Now this plank here, if we go to this view, is probably that plank there. Because that's the view downwards. I'll just put the light on that. Is that better? Because we're... Actually, I'll give you a better view. We're looking downwards on this plan here. Люди думают, что это на уровне палубы срез дан, да? А он делает на уровне, вот, где-то на уровне пушечных портов, там, да, еще где-то. These planks here, including the waterway and the first plank, are not actually visible on this plan. Dr. Mishka. One moment. Да. This. Yes. Так, it's B, да? A, B, C. Yeah. Так, где у нас? Так, кто у нас попадает сюда? Это мастер. Так, это, мы их не видим. Сейчас. Так, это у нас будет почти я с тем планом сейчас сравню. Saying this cross section here is cross section B, and that will correspond to midships because it's marked on this plan here as being B. Now there is no direct mark with B here. They've left that off the plans, which is possibly a mistake, but he knows because of the hatch that's located in the middle, which corresponds to the hatch on the cross-sectional view. So he's saying that B must go somewhere across there. These two, can you just ask him, Anastasia, these two blocks there, those dark, Dr. Mishka? This and this is... Yes. Okay. Yes. So plan A corresponds to the bow, the front of the ship, because this beam and this beam are shown here. So Yes. you can't see the line I've drawn, but it's somewhere through those beams. B. And as we just discussed, B, somewhere there, and C. Oh. Just one moment.
Shall I start from the beginning? Yeah. You've got three cross-sectional views here. A, B, and C, which are cuts taken at different sections of the ship. Now, if we look down to this view, cross-section B is through here, through this hatch, because you can actually see the hatch up here in cross-sectional view B. In cross-sectional view A, you've got this beam that cuts in through the decks, and you can see these 2 points here that I've shaded slightly. If you look down at the plans, they correspond to these two blocks there. So therefore, the line through there will be A, a line through this hatch will be B, and C will be through this feature here, right there, which corresponds to this item up here on plan C. Will not correspond to each other. Oh, yes? Yeah. Distance. You're just measuring the distance of the lower deck. Oh. Oh, нет, good. 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 Нет here? Вот, наклон. А? Нет here? Нет, ну, это возможно, да, я как сказал, как сказать, что... Угол соответствует? Что, This mistake. Я не знаю, это возможно, что так, да? Вот. Maybe just so. Да. То есть это похоже на правду. Вот. It looks like truth. But inside. Inside. Да, yes. Yes. А мы здесь не можем это увидеть. Здесь, да. We can see it Мы on. не знаем, к чему Can't привязаться. see it on this plan because we can't see it on that plan. got a point to Здесь же рисунок всего борта to start показан. from. К чему привязаться? Okay. Yes? Okay. Yeah, understand? Yep. Oh. Yep. Мгм. Yep. Вот. So we can only measure from the inside there on that Yeah. particular. Так что вот это мы возьмем отсюда. Тогда уже сделать. Ага, вот это будет А. Где-то приблизительно здесь должно быть. Ну, yes. Да, так оно и есть, видимо. Вот. Скорее всего, так оно и есть. Этому, я думаю, что этому можно верить. Вот. He thinks that we can believe this plan. Okay. Мгм. It looks like truth. Да. Поэтому мы вот за это будем ориентироваться, будем на это. Вот. That's why we will orient this plan. Yeah. Да. Когда мы возьмем новую часть деревьев, We will trust this plan. Yes. We will trust this plan. So he's compared the width of this with the width of that. And now we take a new desk. да. A new piece of plywood. Yes. Мгм. Сейчас. Мы ее не будем скруглять тогда, да? Вот, чтобы сэкономить время. То есть сделать ее полукруглой. We will not. Или сделать это. Shape the wood. Yes. Или сделать Okay. это. Or if you want to. Нет. No, this is not important. We will not shape the wood with a convex shape for the deck, because we're on a Not to obviously- waste time. yeah, we're on a bit of a time restriction. Так. Ну, шарик, водочка у нас тут есть какие? Хорошо. Все сделаем по новой. Так.
Вот скажите, поэтому я не работаю с этими чертежами, а делаю свои. Вот. That's why I don't like these plants, and I always do it myself, my own plants. Да. Так, ну ладно, более-менее тогда вот отсюда будет получать. Так, сейчас мои... Ай, блин. Даже много, ну ладно, пусть будет здесь. Так. Точка. Так. Здесь заканчивается. В этой точке борт перпендикулярен, да, получается, вот. In this point, the board Да, да. is Perpendicular. yes. Да, потому что здесь он наклоняется уже, да? Yeah. А здесь он наоборот. Да? Yeah. It has angle. Да. Так, ну вот смотрим тогда. Сделали, чтобы он сошелся. Yes? Mm-hmm. Тогда waterway. Waterway. Вот сколько здесь ширина. Okay, so he's measuring the width. 4 millimeters, да? He's measuring the width of the waterway. Mistake. Здесь он, да, 6. Mistake. Но, Во, мы здесь смотрели. This one, yeah, this Да. waterway. Здесь он 5. So he's measuring the 5 waterway. millimeters. In... Да. Ну, здесь он 4 миллиметра. Да. Сделаем его тогда. So what value are we using there? We're using this one. Yes. Here it is 5 millimeters, and here it is 4. He is measuring 5. Piat. 5. Piat. Да, вот я переношу 5. So he's measuring it from the cross-sectional plan here, 5 millimeter width of the waterway, and now he's measuring it around here, and he's joining it with the snake. Snake. I should add, snake is probably not the official Поэтому здесь это name of this всё instrument. здесь But, сделаем. Я просто не стараюсь, конечно, сделать это идеально, потому что иначе надо его перечерчивать, чертежи. Вот. Поэтому мы сейчас это будем сделать. Главное, чтобы план можно было начертить этот дурацкий. Так. He says that now he hasn't got an aim to make it ideal, because in this case he should make plans, another plan. Make another set of plans. Да, да. Так, ну что, вот очень хороший способ на самом деле, если переносить надо, да, доски. Да? So you can see that Yeah. the reason he had this other line here was to compensate, because remember, this view that was printed is not the view, is only the downwards view, it's not the full view, is that correct? Yeah. Yeah, I think he's nodding, so. Вот. Просто что я сейчас сделаю. Я ее визуально. Так. Бим. Да? Во.
контактирующие вот эти вот соединения досок, места соединения досок, всегда находятся на линии бимсов. Они не могут висеть в воздухе. То есть под ними проходит бимс. Правильно? Always on such lines, under them there are beams. Yes. Okay, under the joint and the planks there are beams. Обязательно, то есть как бы, да, то есть поэтому здесь должен быть бимс. Вот. Если этот план правильный, конечно, да? Of course it is so if this plan is right. Да, да, вот. Ну, похоже, что так, пока нету ошибок, пока я не вижу ошибок вот таких грубых. Потому что обратите внимание, что вот этот, да, он не может прорезать бимс никогда. No beams. Нет, он крепится к бимсу сбоку, да, то есть на самом деле. То есть вот эта вертикальная, да, штука, деревянная, так сказать, да, деталь, да, вот она, ее проекция, да, она не может проходить через бимс, да, на самом деле, потому что он должен быть целым обязательно бимс. Она, как правило, сбоку соединена, я сейчас покажу как. Бим, да? Ау. You see these two things, they always крепятся. Крепится connect, да? Вот там соединяется. With beam, but they can't go through it. That's why looking to all these plans, Michael thinks that everything is all right. Вид сверху, да, я покажу просто. Да? Top. Да. А эта деталь вот отдельно я покажу, вот так. Да? Yeah. And beam. Да? Yeah. Вот. He's explaining how this little cross thing is joined together, I think. Вот. И поэтому вот здесь похоже, что правильно нарисовано, да? Looks like true. Yeah. Yes? Yeah. Вот. Because that line represents the beam that's going to join these two. Бим, видимо, вот где-то вот так, да, идет? Вот. Она к нему врезается. Вот. Так. Этот. Рисуем. Рисуем. Сейчас. Так. Нарисуем. Где-то нарисуем сейчас. Ставим. На место. Why did he draw those lines there? Зачем вы эти линии прочертили? Но здесь тоже должен быть, но есть тут или бимс или нет, я не знаю, да, но мне он нужен для разметки, для формакинг. Сейчас я покажу. They just chose. Now he will explain. Okay. He needs it for marking. Вот, да? Теперь мы так это назовем. Сейчас я покажу. Так. Так, хорошо, пусть вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переносим 1, 2, So he's dividing the 7. The plans into 9. It's not beam. Not beam. Oh, beam. No. So those lines do not correspond to beams. It's for making. И если мы переносим с плана, да, так что же мы будем с линейками возиться, да, тут говорится. Да? Вот. Так, новую надо. Сейчас. Yeah, perfect.
То есть это понятно, да? I understand, да? Yeah. Мгм. Ну, так, самостоятельно хочет, и то пусть попробует. Would you like to try? Yeah. Yeah? I'll try. Why not? Вот. Okay, yeah. It corresponds to that line. 4, 5. Which line was he referring to, actually? Oh, yeah. And that's going to be where that plank ends. For 3 millimeters. Вот. Mistake. Ну, mistake, and они плохо друг с другом соотнесены. Да. They are bad corresponding to each other. Да. Okay. И мы не знаем, на каком уровне сделан срез. And we don't know the level on which the cut is made. Понимаете, да? Understand? Вот. Okay. То есть, когда я делаю свои чертежи, да, я уже делаю линию палубы четкую, ну, я делаю срез палубы вот на этом уровне When прямо. he makes Да. his own plans, Да. he makes the line of the cut of the deck. Yeah. Да, The cut of the deck. да. А здесь сделан срез Exactly. где-то выше. And Вот. on this plan, this line of cut is something higher, somewhere Понимаете? higher, Вот. but И you don't know where. Поэтому трудно пользоваться, да, вот That's так вот. why it is difficult to use. Mm-hmm. Yes? Understand? Да, вот. Ну, yes. Ну, да, все на самом деле. Вот. Good. Вот. Это нам может уже и не понадобится, не знаю. Видно будет. Вот. Теперь размечаем. На этом плане. Новый сделаем. Для этого мы несколько копий печатали. Да, чтобы можно было делать это по новой.
So now I assume he measures with a perpendicular Yes. the exact locations that correspond to the end of the plank. Так оно и есть. Так. Теперь считаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Ага. О. Mistake. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There is a mistake. 16, 17. Так, это магазин. The plank has disappeared. 13. Oh. One plank gone. Plank 3, you can see, Oh. doesn't continue. It's mistake. Yeah. А зачем, как сказать? Why? Why обрезать здесь доску? It's Maybe finish here. Да. Finish here. Tell him the plank finishes at the mast. ну вот я тоже так думаю, что может быть она здесь заканчивается, так и надо. Вот, я не понимаю, почему она здесь должна заканчиваться. Why the author of the plan. Так никогда, так не делалось, да, грубо говоря. На самом деле всегда хотелось сохранить как можно большее количество целых досок. People don't usually do it because it is better to save the length for maximum. Okay. Вот это я немножко этого не понимаю. Вот этого. Ну, мы сделаем, как здесь нарисовано, конечно. We will do like. Да. What would he do on his model if his plans were like this? Что бы вы сделали, если бы делали модель и столкнулись с этим? Значит, я бы делал разметку вот этих досок, вот то, что мы сейчас делали, да, эту разметку, не по чертежу, а поскольку у меня бы уже готовая была бы фанерная палуба, и я делал бы ее по ней. He would make it by his own on the deck. Make it by his own. What do you mean? His own plans. He not on plans, but on the wood. Okay. By himself. What would he do with this extra plank? Что бы вы сделали с этой лишней планкой? Вот с этой я бы сделал на самом деле. У меня бы вот эти планки все, да, они были бы, как сказать, планки, которые лежат вот вдоль центральной линии, были бы ровные. Planks which are parallel to the central line would be absolutely strong, straight. А остальные потихонечку к ней бы сошлись, да, так сказать, вот эти планки. И как сошлись, как сказать, да? То есть вот one planks, да, two planks, three planks, да, four planks. Each next plank да, они бы сужались, сужались бы, да, вот, ну, то есть как бы, но я бы вот так я бы не делал. Ведь получается так, что первая целая планка идет вот здесь, вот. He means that he would make it with using another principle. Okay, he would not follow this. Yes. У меня единственное объяснение есть вот для этого. He has an explanation for this. Да. Что бывало так, что обшивку палубы начинали от края так называемой королевской полосы. Вот эта часть, вот, как полоса, как по-английски. Line. Yes, line. Вот that's royal line. Historical. Okay. Royal, central, да? Royal line.
да? Вот она массивная, большая. It is big and massive, and there were cases when обшивка, вы не знаете, как? Planks, да, то есть планки, доски, так и есть, наверное, да? Вот. Как бы обшивка, это имеется в виду накладывание досок? Да. And there were cases when masters started to put planks from this line. Да, начинали. То есть от центра к краю, да? Нет, From the center? первыми устанавливались, вот раз, два, вот эти 4 доски первыми ставились. These four Planks. were established firstly. Firstly. Затем устанавливались вот эти 2 доски и waterways. Вот. Secondly, those two and whatever. Okay, so this plank first, then this plank, and after. After закладывали систему, они более тонкие на самом деле. They are thinner. Вот эти планки, они массивные, большие, и они должны быть целыми, потому что они обеспечивают прочность вот продольную палубы. Вот. Because it's important for these 4 planks to be not to be cutted. Not to be cut. Not to be cut. Да. It's a hard deck, да, это вот They should be hard. Да. Потому что, скажите так, в центральной части палубы же, сейчас я чертеж что-то. На них как бы расположены, да? Да. Здесь же вырезы продольные, да, эта часть палубы является наиболее слабой, потому что здесь вырезаны люки, здесь проходят мачты и так далее, да? This part of the deck is the most weak because of these holes. The center part of the deck is the most weak. Чтобы ее укрепить, вот эти доски крайние вдоль полосы, вот это есть королевская полоса, они должны быть цельными и толстыми, да, чтобы придать прочность в этом, хотя бы вот за счет вот этих досок, да. That's why it is important for these planks to be very strong. Very strong. Yes. Okay. So can I borrow the pencil? So this 5-6. Да, вот сейчас смотрим. Да. Вот 5. 1, 2, 3, 4. Yeah. What? Sorry. Yeah. So you can see. Can you just zoom in on that? 2, 3, 4, 5, 6. Да? 6. Вот. So вот считаем. 1, 2, 3, 4. А? Oh. Yeah. Oh. Вот these planks, да? Strong. Да, 5, 6. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Okay. Strong. 5-6 strong. 5-6. Нет 1, 2, 3. No. Okay. 4 нет? 4 нет, поскольку 4 вот здесь даже на плане видно, она тонкая, да? So it's thick. Да. So he's saying that only planks 5 and 6 are really thick and strong, because remember the ship has got holes in it down the middle, and 5 and 6 need to be strong to reinforce those holes. 14, вот 15, 16 и waterways 17, да? 15, from 50 to 70 to 15, 16 and 17. So the waterway and 2 planks back you can see are also thicker, and they're reinforced as well. And it's just indicated that on the diagram. So 15, 16 and 5, 6. Вот эти наиболее массивные части. Но здесь тогда я вообще не понимаю, как этот план проходит, потому что 17-й вот waterway, да, вот. Где же, ну здесь, где он срезан, я вообще не понимаю. Но вот, если вот на этот план ориентироваться, то вот так. Yes? Oh, die, fuh. Mistake, it's my mistake. Okay. This deck. Not this deck. It's main deck. Oh, this is main deck. Yes. Считаем. 1, 2, 3, 4. Ну, все равно 5, 6, да? Anyway, 5 and 6 must be strong. 14, 15, 16. Вот теперь понятно, что 17, 18, 19. Вот. 17 и 18.
Вот. Yeah. Yeah. Я не понял сначала. Yeah, so he's made a mistake. This is actually the lower deck. That one, not the upper deck. Резинка-то моя. Сейчас. Резинка. Oh, yeah. So what he's done is he's measured the distance from the edge of 16 to the edge of the waterway, which is 1.8. 1.8, so from 16 to the edge of the waterway, and then 1.8 from the edge of 16, the outside edge of 16 to the waterway, and he's put a little mark above my finger. I don't know if you can see that. Can you zoom in on that? And that's going, that right there, that mark right on the tip of the ruler is going to be the outside edge of the waterway. Вот. Так. Есть, да? Вот. 5, 6, да? Вот они идут, да? Reinforced. Здесь 17 идет. Number 17. Она где-то здесь проходит, мы ее не видим, но она тоже обрезана, скажите. То есть она... Number 18 is something here, we don't see it, but it is also cut. Где-то Also обрезана. cut. Yes, yes. А иначе, а как? Вот it's a number... 19. That's number 19. А это где-то здесь обрезана она, то есть как бы получается. Вот, да? Ну вот тогда, так сказать, вот есть логика определенная в этом, да? Вот Royal Line. Тогда понятно, почему это так было все равно, да? То есть почему они так сделали. Вот. Это тонкие доски. Вот эти. Understand, да? Просто перевести, что... Перевести, что, так сказать, сохранены, обратите внимание, что сохранены, не разрезаны толстые доски, 5-6, да, они являются краем королевской полосы, да, вот эти вот. А то, что внутри, вот они вот так вот обрезаны, они тонкие, они не имеют, ну, не имеют значения для прочности конструктивной, вот. Но здесь же обрезано, вот. Нет, то, что это другое, это зависит от длины досок на самом деле. То есть полная длина по длине корпуса сохраняется у них, вот. Вот в чем дело. Вот. Они не врезаны никуда, ничего. Вот. Now we understand why the royal planks are saved because it is important to save it for all the length. Yeah. Because it is important for them to be strong. Okay, so that's why they do not end, they keep going. Yes. Because they have to be strong. Okay, so 5 and 6 you can see here are a lot thicker and they continue along the length of the ship. Just Michael wanted to say that it is 5 and 6. It is logical. It is logical why it is so. Для конструкции палубы это логично, это правильно, да? То есть как бы. It is right way for the constructing the deck. Okay. Okay. Yes? Okay. Understand, да? Yeah. Вот. И на самом деле, так сказать, их вот надо, мы на них будем ориентироваться, они будут для нас тогда ориентиром. And we will use it like ориентир, to orient. We will orientate. Yes. Yes? By Okay. them. What are we going to do with this problem here? Leave like this? Так оставить? Да. Just leave like this. Ну, если так нарисовано, да, If вот, it то is есть drawn, so we will walk. Okay. потому что... So the model will look exactly like this here. И модель будет выглядеть именно так, как на плане. Да, yes. Yeah. Okay. All right. So, all right. Ну, эту палубу This вообще is не not a видно. mistake.
It's no mistake. No mistake, okay. No. Ну, я думаю, что это не ошибка, я так думаю. He thinks that it is no mistake. Okay. There is no mistake. Да. It's a reality. Вот. Okay. Yeah. То, что это не противоречит, я не знаю как, здравому смыслу, так сказать. Да, это не противоречит. Вот. In a way, it is logical. That's why he think we can stay it. Okay. Yes. Okay. Вот. Так, сейчас я хотел спросить, им перерыв, нужен перерыв? Do you need break, maybe? Maybe. 6. Okay, so he's marking planks. Yeah. 4 and 5, I think. 5 and 6. 5 and 6. Вот. 18 waterway. 18. 17. 19. Ага. 17. Hang on. Yes? Yeah, 17. Waterway. 9. Оу. 17. Оу. Waterway here. Ага. То есть здесь будет еще 17, так, 6, да? Вау. 17. Yes? And waterway here. Yes. Okay, so that's not the waterway. Да, по этому чертежу. Нет waterway. Нет. Yes. This one, нет waterway. Очень трудно, как вам сказать, сводить их сейчас. То есть мы вынуждены пользоваться этими чертежами, а они плохо соответствуют друг другу. We have to use both plans, but they bad correspond to each other. Okay, bad correspondence. Поэтому мы будем ориентироваться на те линии, да, на те доски, которые бесспорны. Да? That's why we will orient to that. To 5 and 6. Да, yes. We haven't got any сомнения. Они будут точкой отсчета на самом деле, да? Вот. Как сказать, они будут основанием, да, для наших расчетов. They will be like a basis Okay. in our Yes? Okay, yeah. Bon. Yeah. Вот. Поэтому сейчас переносить полностью все это нет смысла на самом деле, да, то есть вот самое главное, мы перенесли базовые линии, с которых мы и начнем нашу работу, да? We will start our work with these two planks, and another we will draw later. Да. Okay, То есть okay. всегда важно к чему-то привязаться, ну, от чего-то отсчитывать, от чего-то начинать, да, вот это. Вот. Every time it is important to choose some basis. Okay, to choose a control. So it's important to choose the planks that are control. Yes. Эти планки, кстати, очень видны на модели, да? Вот. By the way, these two planks are very visible on the model, maybe. Да. Okay. То есть это надо делать хорошо, вот. Да? Вот. That's why it's important to make exactly these two planks very good. Very, okay, make them perfectly, okay. Да. Вот, скажите так, что вот на этой модели, вот на этой палубе, они вровень сделаны, да? Вот видите, они не выступают,
Да? Here they're at the same level as other planks. Okay. Да. Yeah. And Yes? here Yes. it is not. Да, это облегчает работу. Вот это гораздо легче делать вот такую палубу. To Проще. do this, it is more simple than doing Чем вот this. эту. Okay. On this plan, planks 5 and 6 yes. through to 16 are all at the same height. You can see that. Whereas on this plan, 5 and 6 are actually elevated. You can see they're slightly above planks 7 through to 14. Потому что вот такая палуба, на самом деле, получается так, что если мы установим вот эти доски, да, 5 и 6, сразу и навсегда, да, нам будет потом очень трудно обрабатывать вот эти доски, да, не повредив край выступающих досок. Вот. Да? И поэтому что? Поэтому их потом И поэтому мы вместо них будем устанавливать ложные доски. Так сказать. Вот. Because of the fact that if you establish these two Planks. these two planks, it will be difficult for you later to work with others. We firstly will establish two wrong planks, 5 and 6, which will be deleted later. Oh, so you'll just put in 2 planks that will be removed later. Yes. Okay, so planks 5 and 6 will be inserted but will be removed later. Да. Okay. Окей. Вместо, в качестве ложных досок, да, вы скажите, ну, то есть вот в качестве ложных, очень хорошо использовать вот этот материал. Good for bending. Yes. То есть если мы его, я потом покажу во время работы практически, как это надо сделать, да, то есть You will вот. show later how to do it exactly. Да, вот. Вот. Потом они извлекаются, а вместо них ставятся уже настоящие, вот, позднее, вот. То есть, какую он хочет сейчас, вот скажем так, ну мы разметили вот эту палубу, да, он хочет, чтобы мы вот сделали вот точно как эту палубу, либо он хочет вот королевскую полосу вот такую же сделать. What deck do you choose? Top deck. Вот как Because верх. harder. Вот, Top есть, deck. да? Вот Top тогда deck. вот мы можем вот с этой начать будет. Вот. Так, у нас, значит, в настоящее время, в принципе, да, мы разметка более-менее готова, да, что делать мы поняли. Вот, теперь высохли доски, сейчас мы разрежем доски, да, и можем начать, в принципе, работу. Резать? О, без понятия. Честно говоря. Я могу сказать cut. Now this plank is dry and we will cut them. Oh, okay. So we're now going to bring it back here. This is now dried. Yes. So we're now going to cut these planks. Так. Лишнее отсюда. So we use a Stanley knife to cut the black paper off. Лишнее нам ни к чему. Так. Good work. Just wanted to say that, mate. Так. Так. Так, скажите, что одна кромка нам нужна совсем ровная, да? One side should be absolutely Perfect. Smooth.
And he's using a very coarse sandpaper, maybe a number 100 or something like that. 80. It's actually a number 80. Так. Так, хорошо. Взяли. Так, теперь толщина. Сколько здесь, да? У нас 1,5 миллиметра, 1,8, да? Один вот так. He's now. What is this? This is the depth. Да. Ah, okay. Okay. Yeah. He's measured the depth of the plank in these plans Да. by measuring the top to the bottom of each plank, 1.8 millimeters deep, as you can see there. Высота The здесь bigger planks, which are numbered Плюс. 5 and 6. плюс 1,2, да? Миллиметр. Yep. 3 миллиметра. Да? Yeah. Oh. So, just get this one. This plank, 6. Dr. Mishka, this plank 3 millimeters. This plank this plank 3 millimeters and 1.8 millimeters. Yes. То есть 1 planks and 2 planks. Yes. 6, yeah. 6 wide, 1.8 high and 3 plank. Oh. So we're making 2 different types of planks, is that right? Yes. то Two есть depths. делаем ли мы Two два depths of разных planks. вида? Yes. 2 depths of plank. Oh, sorry. Now he's putting that. What distance? So the distance from the inside of the saw to the machine is 1.8. Get in from this end. No. Okay, so he's just cut an experimental piece of wood to make sure the thickness. Good. Very good. Так. Черная бумага должна быть наверху. Да? The black paper must be Up. yes. Okay, so the black paper must be facing up. Чтобы диск не отрывал ее, да? Да. Cutting down. It's planks for that. Да? Get that Вот. done. Да. Have a look. And here are the planks for the deck that are 1.8 high. Don't go too close, you don't have to. Zoom out a bit. Yes. Okay, no, go. Okay. Так, ну ладно. This does have a protective device, but he's removed it because he thinks it actually increases the risk of having an accident.
3 миллиметра. We will leave it for the. So we're going to leave this last bit for the 3 mm. Да, уже без меня можете комментировать туда. Так, сейчас сделаем 3 миллиметра, да? Three millimeters now. He's now going to just test to see whether that was 3 millimeters. Вот. Так, хорошо. То есть это вот так должно быть, да, выглядеть? And you can see on the left hand side we have two planks that are 3 millimeters deep, and the other two planks on the right hand side are 1.8 millimeters deep, because remember planks 5 and 6 are deeper on the plans. Now before he ran the actual planks through, he measured the distance with a ruler from the inside of the saw blade to the guide. So he measured from the guide to the inside of the saw blade with a ruler, cut a test piece of wood, which is here, cut a test piece of wood, then measured that with the, passing those calipers on? This thing? Yeah, that thing. He measured the cut with the calipers to actually make sure that it was exactly 3 and 1.8, and then put the pieces of pear through. Tape 4. No, the quality mustn't be very good, because we must be later Сухарик, sand. Да. When we cut the planks, 1.8, maybe 1.9? Плюс можно давать припуск, да, можно сделать. Плюс 0,2 о 0,3 миллиметров, да? Плюс, да? Можно. Я просто это не делал сейчас, да? То есть, So 1.83 yes. Да, we cut. да, плюс 0,2 о 0,3. Yes? So Yes. here, cut 2 millimeters. No. Я просто не, поскольку это у нас не, да, что называется, такое не точное, да, это эксперимент у нас, поэтому я не давал сейчас припуски. as it is experiment now, he didn't do this plus. He didn't. But on the real model, I would cut 2 millimeters, wouldn't I? Yes. Yes. On the real model, okay. Because when I sand it, it'll come back down to 1.8 after the сухарик. При обработке, при вот дальнейшем, впоследствии, мы потеряем где-то 0,2 миллиметра. Because later we will lose. Yes, exactly right. Okay, so to explain, the actual plank on the plans is 1.8 millimeters. Don't have to get too far in, 1.8. Maybe go back and get a wide of this. The actual plank on the plan is 1.8 millimeters, but we'll actually cut, he's cut it to 1.8 here today, but you don't need to cut it to 1.8. In fact, he said it's better if you add 0.2 or 0.3 millimeters,
So you cut it at 2, and then later on when you sand the deck, when it's all assembled, you'll get it back down to 1.8 millimeters. Any blemishes on the surface, for example the marks of the saw, can be removed with the sandpaper later. Так. Да? Сейчас мы будем устанавливать вот эту ложную, да, королевскую полосу. Она будет ориентиром для... And now we will establish this planks number 5 and 6. Okay, we're now going to attach planks 5 and 6, which are those two main planks, to the deck. Now he's just tested that drill piece that he's got in the Proxon drill to make sure that it gave a tight fit for the toothpick, so that's how he's chosen that size. And what he's now doing is nailing in that piece of plastic. Это можно делать и из дерева, на самом деле, да? То есть все зависит от того, насколько надо погиб сделать, да? You can actually make it from wood. Да. Okay. Да. Just disregard the number 7 on that white piece of plastic. That is there from something he did previously. It's got nothing to do with the plank number or anything like that. Oh, good. He's just checking that runs smoothly, which it seems to. Вот. Вот теперь по этой мы будем устанавливать планку номер 7. Да? And now, according to this plank, we will establish plank number 7. So we're now going to establish plank number 7 according to that little template that he's attached on. Да. Значит, перед тем, как ее поставить, ее надо изогнуть. Вот в соответствии с этой. Потому что если мы будем насильно ее приклеивать, мы можем ее приклеить вот так вот. Если останутся напряжения в этих досках, потом это может привести к деформации всей палубы. Да? But Вот. before doing this, it's important to plank number 7. To bend. Yes, because we can do it in this way, but later it can deformate all the. So after maybe 1 or 2 years, you mean? Это можно даже сразу привести. Or maybe. Не успеем еще сделать, а уже. Maybe even before you finish your work, it will. So it can deform soon. Deformate it, yes. So he's getting out his toaster. Очень важный прибор. Nigolodian. I'm not hungry. He's getting his toaster, and I just said in Russian that I'm not hungry. I think that's what I said. I might have said something else. Now he's turned his toaster on, and he's literally toasting that wood.
I know the Russian cuisine isn't the best, but this is ridiculous. Many people have said Russian cooking is not very good. Oh, that's very interesting technology. Is he making sure that the color doesn't change? А вы уверены, что цвет не изменится? Нет, если не давить подгорать ей, то не изменится. If you doesn't allow them to burn, everything will be alright. He's bending it to the required shape and holding it. Ah. Can you ask him when he when that cools down, will it stay in this shape? In this curved shape? Когда вы отпустите, то останется вот в этой изогнутой форме? Да, когда она остынет. Yeah? Yes. I never knew you could bend the plank in this direction, laterally. I knew you can bend a plank along its length, but not along its width. Do you understand? Yes. Он удивлен, что он знал о том, что можно длину менять, но не знал, что вот так вот еще можно делать. And you can see that's got a slight bend to it. Сейчас я покажу еще один способ, когда не удается это сделать вот так. Вот. Да. Вот смотрите, видите, еще хочется, да? The bend is not the bend of the wood is not the same as the bend of the plastic. Is this a problem? Нет, сейчас я покажу другой способ просто. Я для этого вот здесь надо гнуть, да? Еще. Вот. Технология, да. He wants to show you one more technology. Okay. Есть разные технологии. Антонио спрашивает, нормально ли, что не той же формы, что и пластиковые? Так нет, вот я хочу исправить это. Now it will have. He wants, yes. Okay, so she just said that he's going to answer my question about the wood not bending as much as the plastic because he's just got out his iron. Can you tell Dr. Michael I have a shirt? I have a shirt for him to iron for me. You have a shirt? My shirt. After this he can iron my shirt. Он намекает на что-то типа. He just spat on the iron lightly. Не знаю. Это не знаю сейчас. Утюг должен быть очень горячий. He's turned the iron on. He spat on it very lightly. It must be very hot. He's saying it must be very, very hot. Значит, если, скажите так, если изгиб очень крутой, да, вот типа вот как вот так, да, то не таким способом ее вот так погнуть нельзя. И приходится прибегать к третьему способу. If you need your plank to be bended very much like this, all these two technologies won't help you. Okay, so the iron and the toaster are only for bending planks a small amount. You just spat on that again. They're only for bending planks a very small amount. And can you ask him, this might sound like a funny question, why does he spit on the iron? Is this to check the temperature of the iron? What? Why does he spit on the iron, on the iron? Зачем вы Is this to check temperature? Я смотрю температуру. Temperatura. Yes. Yeah. And about bending such planks, there is another. Okay, so if we need to bend the planks a lot, there's a different technology. Now look at this, this is interesting. He's really pressing the iron down on that. Чего такого в этом нету, сейчас мы еще раз еще не нагрелся. He hasn't become as hot as we need yet. Okay, it still needs to be a bit hotter. And it looks like he's bending it as he's running the iron across.
еще немножко надо. Сейчас. Ау. Здесь? Да? Гнуть будем, да. Вот здесь. Ask him, does he only glue the plank when the curve is exactly the same as the curve of the plastic? Он спрашивает, вы остановитесь только когда они будут абсолютно, Да. Yes. Okay. Yes, it's So the all. curve of the wood must exactly match the curve of the plastic. And it doesn't matter if the wood is burnt a little bit because he will use сухарик later. The sandpaper. Не важно, что дерево поменяло цвет. Не важно. Это поменял цвет только самый верхний слой дерева. Когда мы сейчас потом будем его обрабатывать, Yes. да? Да. Сухарик, yeah. Yes. Да. Сухарик. Это мы объясняем, это когда на деревяшку шкурку Sandpaper. на ждочную бумагу, да, и работаешь. Вот. То есть это наш термин русский, да, то есть даже оно These are the techniques that подобного are нет. crucial. Типа шлифовки. Да, шлифовальный такой брусочек, грубо говоря. That's right. Сухарик. У них это как там? Нет, не сэндвич, это как-то их морской сухарь, не помню как называл. Не помню как назывался. Ага. Tiny bit more, not much, but it looks like he's getting that to match absolutely perfectly. Вот. I'm talking to myself. Sorry, I'm talking to the camera. I'm just saying that there is only a small amount to curve the wood for it to match the plastic, and he's continuing to try and achieve that small curvature. Okay, so he's ironed it, and now he's taken off the iron and he's just holding it in position there until it cools. Ага. Почти готово. Сейчас здесь. I think he was just marking the point there where the wood started to leave the plastic. Есть, кстати, жидкости специальные, вот, которыми пропитывают дерево, и оно становится гибким. Вот специальные жидкости, которые продаются вот для моделистов в магазинах. There are special liquids for modelists, ship modelists, which makes wood. Bend. Да. Yes. In this direction, in the Вот. same direction as he's trying to bend? Но я никогда ими не But he пользовался. has never used them. Я Why not? не- Why doesn't he use не these знаю, chemicals? насколько они хороши, я не могу сказать, да? Because he doesn't know if they're good or not. Okay. So he's saying there are liquids available that will bend wood, but he's not sure Почему вы не попробуете? whether they're good or not. Не Now he's знаю, я had to как-то reheat that так, about честно 6 говоря. or so times. I'm not sure if it's... He's sanding the edge with a caulking.
Ну, it's good. It's good? Да. Вот этот небольшой дефект, это уже не страшно, да, на самом деле. It's good. It's Можете сами попробовать, что это легко подтягивается. Двумя руками надо попробовать. Да? Это не представляет проблемы, да? One or let it go. 1 or 2 millimeters here. Is this no problem? It's no problem. Okay. It's no problem. Okay. So this does not have to be exactly the same as plastic. То есть абсолютно подгонка такая. А получается, мы порой даже не уверены в пластике на самом деле, да? Возможно, это дефект пластика, да? Дерево более жесткое, поэтому его обводы более плавными, как правило, получаются на самом деле. Ну, я сейчас объясню на примере. Возможно, что пластик дает такой эффект. This is a plastic? Yes, такое может быть, да, вот. То есть как бы он неправильный угол, да, not идеальный, да, вот. The angle given by plastic can be not ideal, maybe. Maybe, да. А дерево при изгибе, оно более плавное. Вот. And wood is more, you see, curved. Да. Yes. Для нас важны вот эти точки контрольные, по которым мы пластик поставили, да? Вот. О, зайцы проснулись. Вот. Да? Скажите, что для нас, ведь мы пластик поставили для того, чтобы вот эти контрольные точки получить, правильно? Actually, we established plastic to get this control points. Yes. Вот. И поэтому, если вне этих точек она будет не так прилегать, нам это не очень, так сказать, да, беспокоит. Вот самое главное, что в этих точках она прилегала. Вот. And everything excluding areas near this point, we are not actually interested in it. Okay. Yes? Understand, yeah? Вот. Так. Вот. Чтобы ее приклеить, на самом деле, да, вот теперь, вот нам надо ее приклеить. Вот. Нам важно ее прижать. Now we need to glue it. Прижать к полосе пластиковой, да, раз. Да? Now we glue the plank to the. And to glue, we need to. И сверху еще прижать. Прижать. И прижать. И сбоку. To press the plank. Okay. Yes. We need to press the plank from both directions. Да. From this direction and also from the top. Yes. Значит, для этого, да, сейчас я покажу. Вот идет работа с палубой. So that's where he's manufactured the deck actually on that. Сейчас я это уберу, чтобы никто не обжег. Я боюсь, что кто-нибудь обязательно сейчас влетит. This, when he glues this, will this force, because there is a force going this way, cause this plank to come loose, maybe? Когда вы это приклеите, вот то, что она здесь отходит, да. Как бы... Ага, сейчас вы увидите, что она приклеится без всяких, без проблем. It will be glued without problems. No problem. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. But if plank straight, но если планка прямая, то big problem. Big problem. Yeah. Big force. Да? Big force. Да? Very small force. То есть мы могли бы, я говорю, и эту притянуть, да, не проблема, да, вот. Но из-за напряжения мы вот это делаем только, да, вот, для будущего. А так можно и вот так, ничего не делая, ее приклеить. Here we can use even such plank, but да? Even it's a not straight plank. recommended. Да. Вот. Okay. See. He's got some rubber bands on paper clips, and that I assume is going to hold the deck onto that white backing board. Just come across here. Get a close up on what they are. So, paper clip on one side, and some rubber bands joined. So it's quite elastic. Раз, два, три. Так, нам придется их заменить, потому что они старые и рвутся, да, они не живут долго.
we have to change them because they are old and they don't live long. Okay, so you got to change rubber bands because they do get a bit worn out. And that's why it's got the copper wire connected with screws. I don't know if you can just zoom in on that. Not zoom in, but yeah, you can see every 30 or so centimeters screw with copper wire and so on. And just maybe get. Это может быть не проволока, это может быть веревка. He's now connected that to the copper wire. Ой, веревка как? And this will hold the planks down. Честно говоря, не могу сказать. Как веревка. Maybe get a top one. Значит, скажите, что силу прижатия вот этих, да, мы можем регулировать за счет количества. Мы можем не 3 резинки одеть, а хоть 10, да? То есть будет сильнее. And the power of pressing we can regulate by changing number of strings. More strings, more powerful downwards. We can change it. And here we can use anything, maybe a string. String doesn't have to be copper. Количество резинок и высота вот этих, да? More force. So you can see the longer the block, the more the force will be downwards. Smaller the block, the less the force. Makes sense, doesn't it? And here you can also use anything, is maybe just string. Just string. Yeah. So the longer block applies more force, the smaller block applies less force downwards, depending on what we need. Dr. Mishka, PVA? PVA? Yes. Yeah. Yes. Never нет moment? No moment. Okay. No moment. I've It's got no moment. What? Yeah, moment. There's a glue called Moment that I was sent from Russia by Alexei Baranov, and he doesn't use it. He uses PVA. Liquid PVA or thick? Liquid. Yes. Liquid. Same liquid to put black paper? No. It's liquid. Really. Not water. Okay. We'll see when he glues it, I guess. Сейчас уже. Стоит недорого, да? Вот поэтому. See the plank held in there. Что можно делать? Много. Так. Ну, в принципе, я думаю, что достаточно для этой длины. Но на всякий случай еще одну сделаем. Сейчас. So we get to about 4 rubber bands. Attaches them to a paper clip. Attaches the other side to a paper clip. And just puts them on. This will be very, very interesting for many model makers because they do not use this technology. Do you understand? Так. And do you know their technology? Some do not have technology. They just put glue in the plank. Yeah. Yes. Мы это все ставим, проверяем, то есть, да, как мы прижимаем хорошо, эффективно прижимаем, да, то есть, вот. Вроде у нас все получилось, да, вот. После этого можно сдвинуть в сторону. One more plastic? Не, вот все. Так, сейчас теперь следующий момент. One more. What is this, Dr. Mishka? Understand? Needle. Just a needle. For the machine. For the sewing machine. A needle for the sewing machine. And this is the needle
that he's just pulled out, just a needle for a sewing machine. And he's got more needles. Что сторона оклеенная, да, черная сторона оклеенная, она идет кнутри. Не снаружи, а кнутри. Да. The black side is inside. Okay. Yes? Потому что мы caulking's on the inside of the plank. Сторона планки, которая будет лежать рядом, должна быть без, да, нее, ну без бумаги, без черной. Это понятно, да? То есть как бы у нас... сама не очень понимаю. Хорошо, я еще раз покажу. Чтобы у нас получился шов, у нас только с одной стороны бумага наклеена. Чтобы черный шов между каждой доской был, это значит, да, вот здесь нету, здесь есть. Мы складываем, правильно? Дальше здесь есть, здесь нет, да? Вот так вот мы должны их сложить, правильно? Идея понятна, да? Yes, we should connect it in this way. So just ask him the caulking always facing the same way. The black paper always in the same direction. Да, ну то есть черная бумага с одной и той же стороны. Поскольку у нас вот это более толстая доска, и она выступает, и эта кромка будет выступать, значит она должна быть чистой, да? Зачем нам здесь черная бумага? Да. Правильно? Вот. Поэтому она будет лежать вот так, да? Значит тогда черная бумага должна подойти к ней, да? Поэтому с внутренней стороны, вот, сделано вот, поэтому именно с внутренней стороны наклеено. Так, the black paper in this plank should be вот так, да? Да. In this position, this plank must facing inwards. Because this plank is, как сказать? Поднимается. Will be joined. Yes, and то есть, ну, как бы вот I understand. This plank will be raised. Oh. This plank is going to be raised, and you don't want the black paper to come up on that other edge, so that's why the black paper will be facing inwards. Yep. Understand. Understand. Кажется, да. Кажется, да, все поняли. Ясно. Ну что это? Вот. Она, планка готова к установке, но она у нас не обрезана. Я имею в виду что? Что вот этот конец планки надо подгонять тогда сразу, да? Plank is ready, but it is not cut, and he recommends to make it now. Yes? The cut. The cut where it meets the waterway. To give shape for this plank immediately. Okay, we're now going to cut the tip of the plank. The tip of the plank where it meets the waterway. Where plank meets waterway. Вот. Потом у нас, согласно этому плану, да, это будет планка вот 6, 5. Это планка номер 7, yes? This is a seventh plank? Yes. Seven planks, да? Она здесь, она непрерывна, да? Вот. Где она имеет, важно очень, где она заканчивается. It is important where it is finished. It finishes. Yes? Where the plank Вот. finishes. Просто у нас здесь короткий фрагмент, да? Вот. Короткий. А на самом деле она где-то здесь заканчивается. Я вот просто условно это нарисую. Вот. Вот. Мы на нашем разметке, вот на всей разметке этой палубы, мы все наносим бимсы. Ну, вот они, мы уже об этом говорили. Потому что торец вот этого отреза должен попасть на бимс. Правильно? Вот о чем я хочу сказать. Да, чтобы он не оказался вот здесь где-нибудь, да, где нету бимса, где он висит как бы в воздухе, да? Потому что реально он же опирается там под палубой, ну, как бы мы имитируем это на бимс. Понятно? No. So what was that? Sorry. Sorry. Do you know what he just said? I didn't. Да, вы просто очень много сказали. Это из главного момента. Главный момент какой? Мы должны знать длину планки согласно плану. Правильно? The length of the plank according to the plan. О, да, вот она. Где она обрезается? Где она обрезается? Where it finish. When ее finish. Здесь это просто не нарисуем. We need to know where the plank finishes on the plans. Mistake on the plans. If you remember, he said that the planks were mistaken on the plans because the planks are too long.
Do you remember this? Can you tell him the planks were too long? Is it a question? Yeah. He told us. No. And now he's telling that on this plan we just can't see because it is. No. No information. No information. No information. If you look at plank 7, from beginning to end, you'll see that you can't, and we're dealing with this plank here, you'll see it doesn't actually have an end. And there it is again. There, it doesn't have an end. Тогда нужно объяснить, как он без торца, то вы просто мне сказали, а я ему так не передала. Хорошо. Значит, я говорю, нам надо выяснить место, где обрезать ее надо. We should know the place where we must cut this plank. Okay. Да? Вот. Значит, пусть он посмотрит, что обрезы досок идут ступенькой. Раз. Same angle to him? The same angle. Вот. Вот смотрите. Not angle, but шов, да? Смотрите. 1, 2, 3. Шов. 1, 2. О, 3. 3. Вот так это должно быть. Как бы вот эти алгоритм укладки досок был таков, что швы должны быть через 3 доски. То есть вот 3 доски здесь должны быть целыми. Да? Это для того, прочность. Если мы понаделаем здесь швов, в этом месте это будет самое слабое место тогда. Вот. И поэтому это шов, 3 доски целых, да? Их концы где-то туда уходят, да? Вот. Шов. 3 доски целых, шов. Принцип такой. The principle of the algorithm Four is shift. Yeah. That's cut and then 3 planks and cut again. And then 3 planks and then cut. But here, cut 1, 2, 3, cut 1, 2. Cut. But it's okay. Mistake. It's a mistake. Another mistake. Yes. Michael has found mistake. Да, это так. И торцы должны лежать на линии бимсов, да? Надо сказать. And they must lie on the line of the beams. On beams. Says. Yes. On the beams, yeah. Yes? The cuts must lie on the beams. Поэтому, вот если мы сейчас укладываем 7-ю доску, по логике это вот 7-я доска, да, значит ее где-то шов хорошо, здесь может быть ее не быть, но мы можем поискать ее шов. Так, вот обрез, видим. There is no Сейчас. information about where plank number 7 is cut, but now Michael tries to guess where it can be. Ну, то есть она должна быть, но так, это очень близко. Где-то здесь. Тут вот я говорю, тут нужен план по этому палубы. Мы можем поступить так. Мы пойдем своим путем, мы возьмем, что вот эта доска 33, у нас же сантиметра там была, да? Что вот это она была цельная, первая, которая пошла, и ориентироваться потом на нее при разметке остальных торцов. Вот и все. Да? То есть, как бы, как сейчас мы можем... Ну, мы можем решить, что, так сказать, это была самая длинная доска, она ставилась первой, мы ее поставим, а уже по ней будем, да, разносить другие там, ну, то есть торцы других досок, они будут уже зависеть от нее, да? Вот. We can imagine that this plank number 7 is like a basic plank. He mean that she will be the most length. The longest. The longest, yes. Да. Тем более, что такие длинные доски старались укладывать наиболее длинные именно в носовой части. Потому что здесь сложные обводы и так много обрезанных досок. И всегда хотелось хоть несколько, ну, целых вставить. Это прочность обеспечивало. And actually people used to put the longest planks in the center. In the center of the deck. Yes. Да? Все, поэтому мы ее поставим сейчас вот не объединяем. Так. Наш waterways тут остается. Значит, я ее запускаю, на самом деле. Я ее вот сейчас приклею, да,
Этот я пока не обрезаю край. Вообще ничего с ним не делаю, так и приклею. He won't cut it now, he will leave it for a while. Я обрежу это все вместе потом. Когда все будут доски. He will cut them all when he will cut them all together. Yes. So he'll put one plank, then another plank, then another plank, and then cut all together. Yes. Yes. Like this, he gets a smooth cut. Now he's getting out his glue. Много не надо, конечно, клея. You shouldn't use a big amount of glue. Only a small amount of glue. And only on one surface. He doesn't put glue on the deck as well, only on the plank. Только на планку? Только на планку, сейчас только на планку. Yes. Only on the plank. And this is where he's using the sewing needle. Классно, интересно технология. Needles to hold the plank in that direction. Так. Так серьезно, да. Так, мы это поставили. Теперь самое главное сразу убрать излишки клея, если они есть. The most important thing is to как избавиться будет? Удалить, да? To delete. Delete, да, и как там? PVA, which is outside the Okay. So the most important thing now is to get rid of any surplus PVA on the outside of the plank, because эта сторона должна остаться чистой, да? То есть she's doing with a brush. Oh. Is this because it will affect the surface for the next plank? Yes. This side should be clean. Okay, so the side on the outside of the plank must be clean because it's going to mate up. Well, another plank will mate up against this one. Вот. Все, оно прижато на самом деле. Вот. То есть теперь она просто приклеивается. Дальше мы продолжаем эту же линию, да? Продолжаем дальше. Да? Okay. Yes? And then he continues in one line. Да, то есть мы всю линию делаем всю целую линию. Does he go from now all the way to the back of the deck? Yes, no, до конца. До конца, да, Yes. да. All the way to the back of the deck. All the way to the back of the deck. Да? Okay. Делаем одну. And then when he reaches the back of the deck, where does he start after that? Когда вы доделаете до конца, что потом будете делать? Потом мы делаем с другой стороны, another side. From another side. From now this side. Да, yes. And then back, Да. then this side. Вот, сделаем эту, а потом опять вернемся сюда, да, уже к следующей. То есть мы делаем полосу номер 7 с одной и с другой стороны. Вот, То есть да? номер 5 потом будете делать? Потом, нет, потом мы будем делать номер 8. Угу. Ага, а это была номер 7. Это была номер 7. It's, After plank number 7 he will make plank number 8. Потом вот это. On the same side. Does he plank this half of the hull first, and then this half? This half of the deck, sorry. Да, мы сделаем на самом деле до конца, от этой планки до конца, а эту пока мы оставляем на месте. Вот так, то есть this side firstly. Да? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да? Okay. Вот. And then
No. Then this. А потом? No. Вот. Потом, вот когда мы это закончим, да, после того, как мы закончим, мы эти планки должны будем выровнять. Я имею в виду, что мы их должны будем вычистить. After finishing this side, забыла слово, выровнять. The deck. We should polish this side. Потому что если мы поставим Sandpaper, сухарик. да, Yes. большую планку, вот эту поставим, нам потом это трудно будет сделать. Мы ее будем цеплять за выступ. If you remember, we were talking about these two planks, 5 and 6. It would be difficult to work with all these planks. Yeah. If you remember. We should establish planks 5 and 6, then Okay. others, and then delete those. Those two planks. Understand? Yeah. I guess. I think yes. so. Левша. Левшизм и так далее. То есть это вот, но если вы и брат, вероятно, что ребенок левша будет очень большой. Не знаю, я честно. Michael was telling you that we must firstly establish two wrong planks. We only put them for a few minutes. Ну, мы их уже знаем. Temporary. Yes, temporary. Мы их уже 5 and 6 is temporary. Ложные. Что? Мы их уже сделали, они вырезаны у нас. Вот они. Нет, но мы установили уже вот две ложных, мы просто запутались. Ложные, вот мы одну ложную установили, вторая нам сейчас не нужна. Зачем? Нам же только эту край надо было выровнять, правильно? Хорошо, тогда вот, ну, Антония спрашивает, что вот мы сделаем все вот эти вот, ну, да. А потом что мы будем делать со стороны? Да, значит, мы сделаем все эти, We will make all these planks to the end of the deck. Okay. выровняем их и отшлифуем. Сухарик вот. Okay. So after we attach this plank, we do this plank. Yes. Then this plank. Are you getting this, Ivan? So we do one entire row. Yeah. When we reach the end, here, Yes. plank Vosiem, 8. Да. 8. Да. All the way 8. Да. Yes. Then 9. Yes. All the way. Yes. Then 10 all the way. Yes. Then Another side. Да. then another side. Yes. So we Yeah. do half of the hull working in a straight line. This plastic all the way. Yes. Plastic all the way as well. Yes. So we use a plastic guide all the way. We put the planks up against it. We do one row to the stern. Then we come back to the front, do the next plank, and so on until we reach the end. Then we do this side. Yes. Okay. Okay. Вот. Now, Один момент, скажите им, что когда мы гнем планку вот эту, да, вот, я имею в виду, вот мы сгибали сейчас доску, да, номер 7, да, тут же надо сразу делать и вторую такую же, на другую сторону, да, их надо делать две, да, вот. When we bend, for example, this plank, Да. you should at the moment make a plank for another side. okay. Вот. So when we bend this plank, Да. we bend the plank the other way Yes. at the same time, Yes, because and then this plank will be here. Да. yes, it's Просто important лучше for them делать to be так. similar. Одна сторона, вторая сторона, да? Мы сделали вот одну сторону, пока клей высыхает, мы делаем другую сторону, да? Потом, пока высыхает здесь клей, мы сделаем следующую доску на этой стороне, да? Это экономит время. То есть вы так и будете делать? Да, вот. Ну, у нас Economy две of стороны, поэтому. Yes. Вот. Economy of time. Да. Yes. Yeah. So 2 planks with the два planks in the toaster. So we're putting 2 planks. No. It's just one. No. He means that 2 planks. it is better По очереди to надо. make
plank on this side and then on that side, and etc. Because it is economy of time. While, for example, this plank is drying, we can work with another side and etc. Okay, I think I understand. So, is this correct? We put one plank here, then we put a plank here, then a plank here, until the end. Then next we do this side to the end. Then we go here to the end, then here to the end. Okay, so we do not plank one side and then after the other side. We do not do this. Yes. Нет. Okay, yeah. So just to confirm now, I think I've got the information. We put a plank down there, we plank one row to the end, then we go to the other side of the deck, and we plank that corresponding row on that side. That will give this row time to dry. Then we go back and plank the next plank all the way to the end. In the meantime, this side would have dried, and we plank this plank and so on until we've covered both sides. Do we put these planks over the hatches? For example, hatch. Будем ли мы накладывать на вот где отверстие? Yes. Cover hatch. Yes. Cut hatch later. Значит, later. Yes. Okay. Yes. So if we've got hatches or mast, we cover those completely. So the deck is completely covered. Мы их закроем. Иначе это нам будет мешать обрабатывать ровно эту поверхность. Вот. Because we will шлифовать, We'll sandpaper everything. Yes. We'll sandpaper. Okay. So if we've cut these before and we're trying to sand it, we're going to sort of get a curvature. Here, which is not good. So that's why he planks everything completely flat, ignoring all the mast holes and everything, sands, and then cuts the, can you see my finger up here, the mast holes and the hatches accordingly. Так, ну вот сейчас. Значит, пока высыхает, я просто расскажу, пока клей сохнет, да, я расскажу третий способ. Самый такой трудоемкий для изгибания реек. Now he wants to show you the third Technology. Yes, technology. Горячий, как горячий пар по-английски. Hot Heat. Пар. Не знаю. Pressure. Как кипение вода, кипящая вода. Steam. Dictionary, pause this. This is a steaming device he uses. Maybe get it under the lights. This is some sort of steaming device to steam the planks, to bend them. So you can see it's sealed on one end. This is really heavy sort of material that a tyre would be made of. This is placed on top. There's no way steam can get out of that. It's completely closed. I don't know what this piece of wood is for. It's not connected to anything. And then on the other side, you can see that comes off. Like that. You're getting some good shots. Get this piece, you see. And that just, I assume, goes on there. It's toy my wife. Yeah, your wife. Toy for your wife? Yeah, yeah. Steamer. Oh. Okay, now get a picture of that. I understand. Yes. Water? The pressure cooker. Yeah. So he puts water in that. Steam. Вот. Горячий пар, да? Идет. The steam comes up. Вот. Мы наши и закрываем, да? Вот. И оставляем. And then we leave it. Сколько там? 20-30 минут, да?
How many minutes? Вот. 20 to 30 20 or minutes. 30. 20 or Да, 30 minutes. это зависит от породы дерева, да. Depends on wood. Depends on the wood. Да. Ebony longer, Да, вот. груша not so long. Not long, груша. Да, и потом это зависит от толщины детали, да? Вот, от толщины детали. То есть толстые детали надо дольше греть, It тонкие depends on меньше. depth, of course. Will the steam cause the black paper to come off? Значит, бумагу вот при этом способе, да, бумагу приходится клеить потом. If you use this method, this paper later. Later. Paper, да, later. later. Okay. Сейчас я покажу. So what he's saying is, if you're bending the planks using this technique, you don't do it with a black paper attached because the pressure and the steam will cause the black paper to come off. Is that right? That's why, yes, you should glue it later. Yeah. То есть для этого мы берем не отдельную доску, а заготовку прямо вот целую, вот для досок. Вот как раз 6 миллиметров, ну допустим, у нас здесь сейчас 6 миллиметров, целую заготовку, которую потом придется резать. И мы гнем не одну доску, а заготовку будем выгибать, да? That's why Вот. we use like a schablon, not one Not plank, one plank. but desk, да, как-то. Ну да, я не знаю, как планк. Вот, сейчас я еще You understand? No. Sorry. Сейчас найдем. This is the device that he uses to steam planks. So it's a pressure cooker, which has got a Вот, посмотрите, что lid to be removed. It's tightened up. вот You эти put water планки, into it. которые потом разрезаются. Boil the water. The steam travels through this tube Сначала сгибаем, когда он высыхает, all the way мы through его the tube, распускаем, а which is, на доске excuse me, абсолютно connected одинаковые to this, правильно? В принципе, они все поняли, вот. Понятно? which is connected to this device Судовинка должен here. спускать человека. And this device has a lid, Which which I can't find at the moment. Look please at the photo. Aha. And the lid goes on like that, and it's got a pressure release valve, and that's tight. Just cut it. Как еще? Oh. Большой шаблон. Yes, Here, yes. afterwards cut. After. On this. Да? Изогнут. Wow. Yeah, get a wider view, man. We don't have to zoom in on this. Just we actually put in here is a thicker piece of pear, so we're not putting individual pieces into there. We're putting an entire piece of pear or whatever wood we bending into there. We steam it 20 minutes or so for pear. It'll vary depending on the type of wood. Ebony and woods like that have to stay in for longer. We then take it out, bend it until it cools down, and it will attain a curved shape that we want. Once we've got the curved shape for the deck planks, remember this is referring to deck planks that we've just attached, we bring it to the circular saw and we set the required thickness and we put the planks through like that. Okay, because remember this wood is going to have a curve in it like that. That was the purpose of steaming it. We put the planks through like that, and what we'll do is we'll get 10 or 15 planks which have exactly the same curvature for the deck. Мы ее изгибаем, да? Вот эту заготовку, да? Да? Okay, they're the this detail. slices. Is this detail? Yeah. Medium, да? This detail, medium, да? Medium, what's that, It's sorry? not detail. Detail? What? It's not detail. What does he mean? This detail, medium. Да? Средняя только является нашей деталью, которую мы гнем. Это не являются крайние, вот в этом пакете планки не являются нашими деталями. Я не понимаю, то есть... Нет? Можете Значит, еще? хорошо, еще раз, значит, я просто что хочу сказать, что мы, вот здесь показано, как мы ждем, вот мы ее нагрели и зажали, да, чтобы она изогнутой была, да, но это не значит, что все три детали будут распускаться на доске. Деталь, которая нам нужна, только в середине, вот. This is a process
it is how we bend this detail, but the detail we need is only in the center. Oh, okay. So Yes? to actually when the shablon comes out of this steaming machine, he Yeah. bends it with the we use. take only this which is in Oops. center. This is photo number 5 from a different file. He bends it using Значит, по 3 краям, vices. по краям лежат на самом деле планки из дерева вот сосны. Is in between. Да. And the planks from the left and from the right, just planks from Okay. So another wood. for example, returning to that picture, what he's saying is when it's come out of the steamer, if this is the thicker piece of pear that we want to bend, we put it between 2 pieces of pine. Yes. We use tape every 10 or 5 centimeters to hold it together, Yes. and then we put it in a vise to actually bend it, so that these 2 pieces of pine are actually being damaged when they're in the vise, not the original piece of Я pear. объясню, почему это делал. Yes, and now he will explain why he Да, do it это важно. in such Да. way. Okay, It is yeah. important. Значит, Okay, let's listen. древесина сосны, вот, да, вот это, при нагревании, да, вот сосна Yes, нету, it's wood, да, Wood. это очень легко сгибается. you can bend this kind of wood very easily. Yes. Груша хуже сгибается, чем эта древесина. Груша, it is more difficult to do it with. To bend. Да? Вот. Yes. Значит, сейчас я нарисую на рисунке. Now he will draw. Is there enough light? Правильно? Когда мы сгибаем рейку, да? Ведь любая, скажем, деревяшка, да, любое дерево, да, состоит из слоев, из многих-многих слоев, правильно? Any wood consists of slice. Yes? Yes. Когда мы сгибаем, вот с этой стороны радиус R, yes? Он R1, да? Этот радиус R2. Yeah. This, да, distance, да, S, да, вот, R2 минус R1, S, yes? Yeah. Yes. Значит, получается так, что эти слои, наружные, вот эти слои, удлиняются, ведь для того, чтобы согнуть, надо, чтобы они растянулись. Правильно? Вот. Yes. Они больше удлиняются, чем эти. Вот. And in the result, this slice, they become more longer than, for example, these slices. Yes, yes. Yes? These slices here will be Да. longer than these Да. slices because it's got a larger radius. Yes? Yes. И поэтому самое высокое напряжение, да, или нагрузка возникает вот в этих слоях. That's why the highest pressure is here. Yeah. Yes? Yes. Yeah. И рвутся они вот здесь в основном, да, вот если ломаются. And they often break here. Exactly. Да? Если мы поставим еще вот 2 слои, But if we will establish Two pieces of Мы wood, вот- it will hold this wood together. yes, максимальное напряжение эту точку мы перенесем сюда, правильно? and the pressure will be not in this point but in this. Okay. Yes? Yeah. И они будут еще и зажаты между, да? Это не дает доске ломаться и расслаиваться. Хорошо, понимаю. Okay. So yeah, this piece and this piece of wood are going to compress the center piece of pear. Да. Compress, hold together so that it doesn't split at the top. Do we put this shablon and this shablon in the steamer as well? We must put these pieces in this machine. Because You mean this? yeah. То есть как бы так связано вот с этой паровой машиной как-то? Да, мы Yeah, мы all делаем... three pieces go in the Вау, steamer, Вау, of course. Мы этот пакет делаем сначала прямой, мы его делаем, накладываем вал, и потом засовываем сюда. So what he's actually saying is that the 3 pieces of wood, the 2 the 2 pieces of pine and the piece of
pair that you want to use are wrapped in sticky tape first while they're straight and then put into the steamer and then bent when they come out together. Да. Почему мы нельзя использовать металлическую проволоку, да? Потому что это it's bandage, да? Bandage, sticky tape. Да, да. Вот. Он должен быть достаточно мягкий, потому что когда мы сгибаем, у нас происходит сдвиг относительно друг друга их. Нет, она не пустит нам делать сдвиг. На самом... вот. Момент. Сейчас я... вот я нарисую. He's explaining how he steams the wood and bends it. He's got the piece of wood we want to use is between them. He holds them in place and he tapes them with this plastic sticky tape, which is sticky on one end. So he'll tape that up at intervals of 5 centimeters. Put this, get back and get all of it in the steamer, all as a group one that's been sticky taped. Put the lid on, steam it for 20 or so minutes, then take it out and bend it accordingly with clamps, as we've seen in that picture. Now if you zoom in on this picture, he said you can't use nails through here to hold it all together, because the pieces of wood when they're bent, if you can zoom in on these two pictures please, just get those two. This is what they'll look like when they go into the steamer. When they come out of the steamer they'll be bent, and you can see that the wood has to slide over each other. This is the piece of pear that we want. It has to slide over each other, and that won't be possible if we have a nail through it. That's why he uses sticky tape or a very, very thick cotton. Now the reason, if we go up here, that we're using two other pieces of wood above and below it, is that when it's actually bent as per this picture, if there's no force of compression on the top edge of the pear, it can actually begin to split on the top. So these two pieces of wood help to hold the pear together and prevent any splitting of the wood. Excuse me, with these pieces of wood when they come out of the steamer, because obviously they're being curved to achieve the deck planks. And he's going to на бумаге рисую нужный профиль, да? He draws on the paper. Да? На бумаге. Так? First way. Да? Когда вынимаю отсюда, я ее выгибаю, да? He draws on the paper. He copies a trace of the planks. В соответствии с планом. И оставляю вот в этой позиции, да, то есть, in this position, да, fixation. He fixes it into that position. Да. Иногда приходится вырезать and control, да? This position. Yeah. Yes? Can you translate that? I don't understand. Все сначала. Не понимаю. Completely. First of all, he draws how it. Okay, he draws a correct shape. Yes, how it must look like. Then after 20-30 minutes, when he get it out from here, I forgot the word. Bend. He bends. Bends, and then he fixes this using this instrument. You see? Okay. Okay. He fixes it. Okay. All right. Я сейчас покажу. Now he will show you something. Oh. Yeah, I will in 1 minute. 1 minute. And So get that on good. top. Okay. So what he does is he uses a test plank with, I assume, another vise there, and matches it up to the paper where he's traced this from the plans. He has a test one. What? Один here? 1, 2. So enough. Вот. And on this. Okay, yeah, we'll come back to that picture. But what he's basically got, the light's in the way, he's got another little clamp that keeps at that distance from the bench, so you do actually get that curvature. So he gets this from the plans, copies the shape of it, puts two pieces of wood, keeps testing it over until the wood's the right angle,
and then he replaces this wood with the actual beams that have come out of the steamer. Так, сложных вариантов бывает. Вот этот шаблон, да, вырезаю из толстой фанеры. Вот He makes a shablon not. From He paper? doesn't draw it. He makes it from wood. Okay. Вот. Okay. И фиксин, да? Он шаблон. Okay, I understand, yeah. So what he's saying is in very difficult cases, rather than using paper, he'll get a sheet of plywood, cut an actual curved shape, Oh, yes, like this, for example, Да. in the plywood, and he'll then actually bolt this to this, so it follows the exact curvature, yeah, required, like that. If that makes sense. Very good. Ну да. Using this technique. Yes. He's talking about Он, different cases. Wow. На батарее. In battery, ну, hot, в теплом месте, we put this machine here. Вот. Hot. Жарко. 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 But he's talking about very difficult cases. Very, very difficult cases. И поскольку есть, ну, этот метод, да, при этом методе необходим контакт с водой. Это не очень хорошо, да, вот, это не очень. То есть, как я понимаю, все время намачивает, что ли? Ну, это пар воды горячий, он же намачивает, это как варить, грубо говоря, да? Да? Вот это контакт с водой. А контакт с водой материала для модели не очень хорош, конечно, да? Это рискованно в будущем, вот. And using this method, it is in fact contact with the water, which is not very good for wood in common. Because Understand? is this the best way to bend planks with a very big bend? Является ли это лучшим способом для вот сгиба планок толстых? Yes. Best way. Yes. It's вот problem, да, вот когда возникают проблемы с тем, что сделать, этот метод, вот он And this technique, if you can just get in, Ivan, is only for planks. Don't have to get in there. Is only for planks with very big bend. Is that correct? So planks. This technology for this much bending. Yes. Is that right? Small bending. Small bending iron. Yes. And toaster. Yes. Do you need this in kitchen? Okay, we've just removed the supporting beams there, and you can see that that's pretty much dry. We're going to cover the rest of this hull with additional planks now. You can see that the plank comes off the end. He said he's going to cut them all together when he makes the waterway. Okay. Got him? He's just saying that for these small curvatures, because that's not really a lot, he doesn't actually recommend that you use the pressure cooker method. That's only for bolshoi. Yes. Only for big bending. So with this we can use the iron and the toaster. Так, вот теперь внимание, да, так сказать, момент. Вот. Да, это мы сделали, эта планка имеет одинаковую ширину. Мы ее специально сделали такой, да, мы ее не уменьшали никак, да. А вот теперь по разметке видно, что ширина досок уменьшается, да. The planks become thinner and thinner. Yes. Вот для этого нам нужна была наша разметка, да? Вот мы начинаем ее уменьшать, вот здесь она помещается, да? Вот соответствует разметке, да? 6 миллиметров. Yes. 6. Here everything is all right. It is corresponds to 6 millimeters. Значит, мы будем ее уменьшать. Отмечаем. And now we are going to make it thinner. Начиная вот отсюда, At да? that point there. Да? И сюда. Здесь нам надо уменьшить ее до
вот в этом участке до 4 миллиметров, да? We need to cut it for 4 millimeters. Есть, да? Yeah. Мы отмечаем здесь ее. 4. Yes? 4 millimeters at the end. Да. Здесь и здесь. О. Mm-hmm. So just film this device. That's really important. I need to know. So he's going to use Да. this tool Это, here to да. shave the plank. Как сказать, настройка, да? Я не знаю, как настраивать. Is it called a lathe? This device. No, it's not a lathe. It's a oh, the name's on the tip of my tongue, but I can't think of it now. Everyone will know when they see it. Так. Для того, чтобы эффективно работать, да, вот, снимать вот это, для эффективной работы, да, нам нужно правильно ее установить. Для этого нужно небольшое приспособление, да? For effective work, it is important to establish it correct. Right. That's right. Now he will show you a special instrument. Okay. Да. Вот это. Сейчас я его сделаю, да? Просто. Сейчас мы его... Сейчас. Я сделаю это супер клеем, да, потому что это наиболее быстро. Вот. He will make it using moment because it is Fast drying. Yes. Yes. Полезные няни. What's that? Good. She's talking about sounds of Yes. the Oh, television. cartoon. Ask him if we have to make 5 planks thinner, can he put 5 planks in this device at the same time? Так как нам нужно сделать еще 5 таких же, планок, можете, возможно ли все сразу их вот так вот обработать? Все сразу нет. Это надо делать каждую планку, надо делать по месту, да, что называется, да, по нашей разметке, да? Only independently, because Okay, only one at a time, because each plank has a different thickness. Yes. At a different position along its length. Okay. Oh, that glue goes in your eyes. Now he's taken it out. So he's used it as a gauge to see how thick it should be. Just keep it steady and see what he's doing. Yeah, keep it there, that's good. And how easy does that go in and out? Yeah, it's pretty firmly. It can come out with not too much pressure. Keep going, what are you doing? Okay, that's going to stop it from sliding forward. Убрать можно это, чтобы не мешало, да? Доска-то это, разные. Вы потеряли? Вот она. It's all making. Black side down. Вот, самое главное здесь это видно. Так, сейчас я возьму. Control. Not good. More. No good? Not good. Еще надо. See, quite a bit of the edge has been removed. More. More. He's saying more has to come off. You've almost
sanded down to the actual wood itself. Так, good, да? Good. So it's matching up at each of the lines there. That's Very small. those marks and that mark there. That's what he's testing for. Back to the disc sander to trim it a bit. Это можно пока вот как угодно забросить. Так. Oh. Yes? Very good. Oh. Can you just get the on the close-up lens? Just pull. And you can see it sitting pretty much on those dots there. Это нереальная модель, да, это демонстрация. Мы приклеить мы и так это сейчас приклеим и без этого, правильно? Вот. Вот. Сейчас. Да. What was that he said, sorry, Anastasia? He says that we doesn't need to bend it now because this is demonstration only. That's why we can приклеить. Okay. Yes, yes. Apply the pressure. Да. Yes, Glue. without bending. Yes. Okay. On the real model he would bend this wood. Yes. Да. Yes, так, 8 здесь тоже. Ага, вот 8. Берем тогда. Вот я сделаю шов. Да. Шов этой доски, да, вот она у нас подогнана по этой разметке. Вот. По шпангоуту, вот по этому, да, по линии. То есть у нас этот шов должен попасть на шпангоут, да? То есть вы просто... Я сейчас обрежу. Now he will cut this plank. Is that because the plans tell him Because to cut there is there? a spangold. Beams, да? Yes. Ah, beams. Line of beams, да? А beam, Beam. самое, что шпангоут. Это вот горизонтальная балка, вот это шпангоут, это вот, да, вот эти вертикальные линии, это ферма, а beams Okay, that's the line of a beam, so it's going to cut it there. Understand? Да? Вот. For a nice clean right angle, because that's going to butt against another plank. И мы можем это все вот. Position, да? Вот. Все фиксируем. Теперь можно это делать по-разному. Я это делаю уже. That's okay. That's okay. Много. You can do it in different ways. He always do it. Неудобно сейчас, просто Полная банка вытекает много. He's actually putting glue on the side with the caulking. On black paper.
Yes. Этот клей, он попадет все равно, затечет, надо сказать, вниз, он протечет. Да. А он спрашивает, почему на черную бумагу? Вот я и говорю, что чтобы он меньше выступило потом, когда я прижму. Ну сейчас, да? Потому что здесь, если очень много клея сунуть, то он будет мешать. Вот он вылез уже. Здесь это ни к чему. Сейчас я покажу. Now he will show you why on the black paper. Is it okay that glue is coming out from the planks? Yes. Да. That's what he said earlier, is it? Я так понимаю, что вы сейчас покажете ему, почему на черный шов накладывать, Да, на бумагу, чтобы клей затечет и вниз попадет все равно, когда мы это делаем. Но он не выступает зато здесь, да, чистить не надо с этой стороны. Speaking about why it is on the black paper, because it will appear under the plank. Как сказать, в любом случае. Этого достаточно, клея достаточно, чтобы он туда попал. It is enough to be here too, but in this case it won't be on okay. Да, а вот это плохо, вот отсюда надо убирать, да? He cleans the glue from the inside. Now he's applied a lot of glue to the side with the black paper, and apparently that will go under the plank as well and hold it down, so it won't just be glued against its neighbour. And he doesn't want glue to appear on the other side of the plank, and he's pressing them down with the edge of a hammer to make sure they join cleanly. And that's exactly how he made the planks on the Rivoli. That's all. This is like Rivoli. Yes. Вот. Теперь вот у нас есть короткие, да? Поэтому я показываю просто. Здесь 6 миллиметров, здесь даже подгонять ничего не надо, да? Yes? Mm-hmm. Единственное, что ему надо сказать, что шов весь должен пролиться клеем, именно шов, да, на самом деле это важнее всего, чтобы клей попал по всей длине шва, вот. Как будет шов? Я не знаю, раф или как. It's important to glue for glue to be in every point of the roof. Okay, Yes, so it's good to put a lot of glue. Он спрашивает, хорошо, как можно больше клея? Нет, я имею в виду, что мы следим, чтобы весь шов был заполнен клеем. Да? Заполнен. Не надо очень много, но надо, чтобы он был полностью залит клеем. The most important thing is the roof, if I'm not mistaken, to be full of Glue. Glue. Yes. When you the roof, do you mean the space between the planks? Yes. This black space between the planks must be full of glue. Yes, space between the planks. Okay, that's the most important. And you can see the glue between the planks. Some of the black ink is even running.